in general, or like issues faced by SME and issues faced by bankers in financing SME. Probably you might have an kind of a knowledge during the introduction SME. Then probably you may have heard about like SME policy framework, which being adopted right now in Sri Lanka. So not finalized though, but there are some the things are happening in and around SME sector. So those are some of the SME in general. So a kind of a question, if I put to you, like what is the the SME definition? මොකද්ද SME අපි නිර්වචනය කරන්නේ මේ දවස්වල කොහොමද SME එකක් කියලා හඳුනාගන්නේ කොයි විදිහටද අපි? අයෝමල් Samudra, Nilochana, how would we try to identify SME? කාටර කියන්න පුළුවන්ද SME අපි කොහොමද identify කරගන්නේ කියලා? Johan, any idea? We can define SMEs based on their number of employees and annual turnover. Right, correct. Number of employees, annual turnover, and even sometimes we can identify the SME as the asset size of the firm also. එතකොට දැන්ට ලංකාවේ සාමාන්‍යයෙන් අපි භාවිතා කරන නිර්වචනය එහෙම නැත්නම් definition එක මොකක්ද? කීයට වඩා අඩු නන්ද SME කියලා අපි identify කරලා තියෙන්නේ? What's a turnover? If you speak of the in millions, කීයට වඩා අඩුවා ඒවද SME කියලා අපි 750 million below ඒවා තමයි identify කරගන්නේ SME කියලා. Correct, very correct answer. එතකොට SME කියලා අපි identify කරනවා below 750 million turnovers නම්. එතකොට what I'm trying to discuss from today onwards, probably today and maybe next week also, is to get an understanding about introduction to the credit. මොකද්ද මේ credit කියන්නේ? Right? එතකොට who are the borrowers and who are the what are the securities? What are the type of credits available? So how we are going to connect this type of credit versus type of borrowers in the presence of type of securities. So ඒක කරන්න අපිට තියෙන methods, credit appraisal methods මොනවද? And finally try to do something about what is the risk. දැන් මෙහෙම කරනකොට මොකක්ද අපිට මේ තියෙන අවදානම? අන්න ඒ වගේ ටිකක් තමයි මම ඔයගොල්ලොත් එක්ක මේ කතා කරන්න හදන්නේ. Basically most of the things are practical, so anytime you can intervene, you can give your feedback, you can ask questions. මේක පුළුවන් තරම් අපි අර interactive විදිහට කරන්න බලමු. So prior to that we have now 21 in numbers here. කවුරු හරි මෙතන banks වල වැඩ කරන එහෙම නැත්නම් credit department එකේ වැඩ කරන කවුරු හරි ඉන්නවද? Anybody representing our team? Nilochana, Ayomal, Johan, are you into credit right now? Yeah, yes sir. Yes sir. I am attached to credit department. Very good. Which bank, Ayomal, you are representing? Ceylon Bank, sir. Ceylon Bank. Are you in a branch? No sir, we are in that means we have centralized our credit department. So Okay. I am in the central department, central region credit department. Very good, very good. So probably that you have a chance of handling high ticket size facilities, probably if it is region centralized, right? Maybe Yes. about 10-15 million. Very good, very good. Yeah. So what about others? Johan, are you into credit or are you working in the bank? I am in logistics department, but I Right. love Very good. See that, even you are not in the bank, you are not doing credit, but you are, interested in learning credit. So it's a very good sort of thing, but we need to get our knowledge enhanced horizontally, not vertically sometimes, right? We try to do vertical lending, but you try to do some horizontally. Yes, you can have a lot of inputs from what you are doing right now into the credit area, and even the credit area, you can take a lot of things, even in the logistics, that when you are dealing with buyers, suppliers kind of thing.
Good. Anybody else like working in a bank in credit department? Vinesh? Nilochana? So I can see you here. Hello, sir. Yes, I'm attached to credit as well. Right. Which bank, Nilochana, you are at? It's Union Bank. Union. You are again working in a branch, or you are working in a... No, in a credit department, there's a one categorized as mid-market enterprises. So I'm handling the credit aspect of that. Right. So probably you might have handle like big ticket size, right? So when you say mid-market, Yes. beyond Yeah. SME, right? So about Beyond 750 SME. million, and Yeah. maybe export, import, to even to some extent project financing, you may have a chance of handling, right? Yes, sir. Yes. Very good. Right. Nice to see your credentials. Obviously, that when you talk about the fundamental plan here, maybe that you have already know those things, but for the betterment of the team, so we need to start from the scratch. And then please bear with me, being that you are in a credit department at very higher levels. So but anyway, it's a part of the syllabus, so we try to make it interesting for everybody present here. But again, if you do have any questions, if you have some suggestions, if you can contribute by way of experience, so it's almost everybody's welcome. And then I appreciate your support, because rather than it's a one-way sort of a communication, it is better if we can have a two-way sort of a communication. Hopefully ඔගොල්ලෝ දන්නවා ඇති දැන් මේකෙදී සාමාන්‍යයෙන් වෙන්නේ SME credit management එකේ නැත්නම් diploma in SME එකේදී you are being asked to sit for exam also at the end of the session. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට මේ අපි ඉගෙන ගන්න දේවල් වලින්ම තමයි අපි ඒ question set වෙන්නේ. I'll try to highlight whenever we do the presentation, focus these things. The questions are not anyway difficult, but when you come up with a heap of notes and presentation slides, so it's difficult to manage examination stuffs while you are engaging more importantly your day-to-day work. ඒ හින්දා මම පුළුවන් තරම් කියන මෙන්න මේ වගේ important කියලා. එතකොට ඔයගොල්ලෝ චුට්ටක් මාක් කරගන්න. So those things will be tested in case that if you are supposed to give a to assess your say competencies in this course, right? So having said that, please start කරමු. මම කිව්වාගේ basics තමයි, but important, right? සමහර ලාවට yes, probably we might doing corporate banking, yes, still these fundamentals are important. So we do MME, mid market, as Sulochana mentioned. Still, yes, we need these principles. Whether knowing or unknowingly, you are addressing these the concerns and addressing these principles whenever you are attempting to give a credit facility. Then like Johan said, you are not in credit, but still you're interested in learning credit, because these principles, again, it's important, though that in order to do credit, you need not to be in a bank, but the credit is, kind of, general stuff can be applied in many other areas, disciplines in your lives, right? So let's start more formally. That is, this is what exactly what I am trying to do during this today and maybe the next week, hopefully. Introduction, type of borrowers, business sectors, guidelines for good lending, advanced classification, credit appraisal, risk management, right? Then, in terms of credit, we can find several definitions in different field, right? If you take finance, right, like what we do in a bank, credit is something, it's a granting of a loan and creation of a debt, right? So credit means loans and other advances. Now generally we understand credit as loans and advances, right? But on top of that, we try to understand credit is basically granting a loan and creation of a debt, or granting a loan or advance and creation of a debt, we call credit in finance field.
එතකොට ක්‍රෙඩිට් කියන එක loans advances කියලාත් කියනවා. කාටරි අදහසක් තියෙනවද මොනවද loans මොනවද advances කියලා අපි සාමාන්‍යයෙන් categorize කරන්න කියලා. in general scenario අපි credit loans කියලා කියන්නේ මොනවද? advances කියන්නේ මොනවද? කාටරි අදහසක් තියෙනවද? yes අයමල් ලෝන් කියන දෙයක් එක්සෙක්ට් ටයිම් එකක්. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි දෙන ටයිම් පීරියඩ් එක ඇතුළත මේ ගෙවිලා ඉවර වෙන්න ඕන දෙයක්. fine advances කිව්වහම ඒක ඇඩ්වාන්ස් කියන දෙයක් ඒකත් යම්කිසි මේ ක්‍රෙඩිට් ණයක් තමා. හැබැයි ඒක එක්කෝ ලිමිට් එකක් එහෙම නැත්නම් රිවෝලින් වුණොත් හැබැයි ඒක ඒතකොට ඒක ලෝන් එකක් වෙනවා. මේක ලිමිට් එකක් වගේ එකක්. fine හරියට හරි හොඳ ඩෙෆිනිෂන් එකක් ඇත්තටම. අපි ඒක ටයිම් වලින් අඳුරගත්තොත් අයෝමල් most of the facilities like div වෙන එහෙම නැත්නම් ලිමිට් එකක් ඇතුළේ තියෙන එහෙම නැත්නම් රිවිව් එකක් කරන එහෙම නැත්නම් even revolving එක less than 1 year වගේ period එකක් නම් අපි ඒක advance එකක් like overdraft එකක් short term loan එකක් import loan එකක් more those we'll see as advances. loan එකක් beyond 1 year වගේ යනවා and as you were telling there's an exact timing of the repayment. අවුරුදු දෙකෙන් තුනෙන් installment හැටියට gradually අඩු වෙන හැටියට so we see an end during the kind of period. එතකොට loans advances කියලා අපි generally නිකන් කියනවා but it's better we know all those things when we try to support the customer request. එතකොට ඒක කොහෙවත් අහන එකක් නෙවෙයි but generally loan එකක් කියලා කියන්නේ අර කාලෙත් එක අඩු වෙලා gradually balance එක අඩු වෙන එකක්. but when you say advance එකක් it more or less open ended. It's a reviewing subject to review, right? There's no definite sort of repayment arrangement like that. ඒක on demand වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් due එකකදී වෙන්න පුළුවන්, at maturity වෙන්න පුළුවන්. So those are something we call advances. loans කියලා જાතියකුත් advances කියලා જાතිය දෙකක් තියෙනවා. ඒ දෙක එකතුවට අපි කියනවා credit එකක් කියලා in finance field. In commercial transaction, commercial credit trade, the credit is used to refer the approval for delayed payment. Let's say you are a person who manufacture something and sell it to, say, some dealers, some clients, right? So they pay cash to you and then you issue goods or service, you offer services. But there are chances, there may be, times that you offer these goods and services on credit, that is delayed payment. නිකන් පහුවෙලා මාසෙකින් දෙකකින් නැත්තම් පෝස්ට් එකට චෙක් එකක් දීලා එහෙම නැත්තම් bill to bill මේ බිල දැම්මහම ගෙවන්න. so එහෙම එකකුත් අපි අත්දකිනවා commercial trades වලදී. so that is called again credit in terms of a different area. ඒ වගේ අපිට ඒක understand කරන්න පුළුවන් different විදිහට මේ credit කියන concept එක. But as a banker, as a finance professionals, දැන් අපි credit කියන එක එහෙමම ඉගෙන ගන්නවට වඩා අපිට වැදගත් වෙනවා මේ credit management කියන එක. So when you go to the next slide, so we'll go into bit detail on what is credit management. But generally, there were times many banks and many finance companies interested only granting loans. You get what I'm telling? That is, you only focus on volumes. CIF sorry, volume sorry, disbursement sorry. ඒක තමයි ඔයගේ focus එක වෙලා තිබ්බේ. You are not focusing very much on a recovery, follow up, monitoring. ඒක ඔයගේ ප්‍රශ්නයක් වෙලා තිබුණේ නැහැ. But ideally speaking, when you say credit management, it's not only lending. ඔයගොල්ලන්ට මතක නම් sometime back even banking institute of bankers they conducted banking exams. ඒ දවස්වල තිබ්බ subject එක business lending කියලා. නිකන් on the face of it business lending කිව්වම කාටද හිතන්නේ? Yes, we grant loans.
recovery කියන එක තිබුණා, but we have not given a lot of weight to it. නමුත් ඇත්තටම කියන්නේ credit management කියලා කියන්නේ A to Z function එකක්. From the business development එකේ නම් documentation, document collection, credit appraisal, credit approval, disbursement, follow up, monitoring, recovery, reviewing, again coming to a new facility. අන්නේ මුළු ඔක්කොම තමයි credit management කියලා කියන්නේ. So as student, so what we need to focus is not the sanction, not the granting, not the lending. Credit management is important. And තව ඉස්සරහට මම කියන්න මේ credit management එක important වෙන්නේ because now it is our duty to manage our NPLs. එක වෙන විදිහට කියනවා නම් impairment. So the impairment එක හරි critical දෙයක්. Balance sheet එකට, P&L එකට, shareholders ට, even your bonuses, incentives, increments could be decided based on the profit that you are generating. ඒතර දැන් මේ profit එක generate වෙන්න impairment කියන එක provision කියන figure එක ගොඩාක් important. කොච්චර loans book කරත් වැඩක් නැහැ if you are not getting the right income in the right within the right provisioning. දැන් අපි wholesale market කරන් ගිහිල්ලා loan book කළා භාගයට භාගයක් ඒවා impair වෙනවා නම් NPL project වෙනවා නම් අපිට profits නැහැනේ. ඒතර වගේ effort එක වතුරේ. So එතකොට අන්න ඒ concept එක යටතේ credit management කියන concept එක අපිට ගොඩක් important වෙනවා. So that's why I am taking a minute or two on describing this credit management important perspective, important discipline. Yes, those days actually we were not very much worried about managing credit, but now so the managing is most important. Credit management now has become a function. Commercial credit management, mid-market credit management, corporate credit management, consumer credit management, leasing credit management. So when you say management, it's not only sanctioning, not only lending. Here it describes in more comprehensively managing provision of credit and its recovery. And then එතකොට credit management එක කියලා කියන්නේ provision of credit එකයි recovery of credit එකයි කියන දෙකම තමයි අපි මේ credit management කියලා හඳුනගන්නේ. Should be carried out effectively and efficiently. Very important two words. And efficiently කියන එක අපිට තේරෙනවනේ දැන් when client comes, so we ask several documents. ඒ ඔක්කොම අරගෙන එකපාරක් title එක එකපාරක valuation එක එකපාරක credit එකට අවශ්‍ය දේවල් ඔහොම කරලා මාස 3ක් 4ක් ගිහිල්ලා කරන credit උත් තියෙනවා. But it is in none value. Because it's the customer, especially SME type of customers, they have these requirements like instantaneous. Then other loan එක ගන්න එක ඊයේ requirement එකට වගේ ඉන්නේ. මොකද එච්චර quick equivalent decisions. So දැන් අපි ඕක අරගෙන right ඔක්කොම කරනවා කියලා මාස 3ක් තිස්සේ ඔය loan එක අත ගාලා loan එක දෙනකොට එයාගේ අපිත් එක්ක ගනුදෙනු කරන්න ආපු original decision එක නෙවෙයි ඊට පස්සේ තව decision 3-4ක් business opportunities 3-4ක් pass වෙලා තියෙන්නත් පුළුවන්. So ideally, so we need to support these entrepreneurs as soon as possible, as efficient as possible. Ekha efficiency kiwe. Then effective kiyanne so many other things also coming into the picture. Api eva blending principles එක ඉගෙන ගන්නවා. Transaction එක profitable වෙන්න ඕනේ. ඒ transaction එක safety වෙන්න ඕනේ. Margins ඇති වෙන්න ඕනේ. NPL වලින් ගැලවෙන්න ඕනේ. Right? එතකොට end use එක හරියට ensure වෙන්න ඕනේ. Right? එහෙම නැත්නම් under financing, over financing වෙන්න ඕනේ. So we talk about effectively. නැත්නම් නිකන් ආවා property එකක් තිබ්බ loan එකක් දුන්නා. නෑ එහෙම කරන්න බෑ. එහෙම කරන අවස්ථා තියෙනවා like pawning, cashback loans. Yes. නමුත් අපි generally අපි කියන්නේ ඒක effective වෙන්නත් ඕනේ. ඒ loan එක දීලා ඒක හරි විදිහට නම් ක්‍රමවේදය වෙන්නේ we call it as effective. So lending එහෙම නැත්නම් මේ credit කියන concept එක should be effective as well as efficient activity. Again, lender borrower, these are the two main parties to this concept. A win-win-win. Then උදාහරණයකට lender ගේ පැත්තෙන් ගත්තොත් lender win borrower lose නම් ඒක ලොකු ගමනක් යන්න බෑනේ. So maybe that we can charge like instead of 10-11 we can charge 18-20%.
we are very happy because we are earning a lot. But in terms of borrower's perspective, he has to pay that, generating cash from his entity, enterprise, business activity. අපි 17,000ක් interest එක විතරක් ගන්නවා නම්, so it's very difficult him to manage his business. එතකොට ඒක win-win එකක් වෙන්නේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් අනිත් පැත්තෙන් ගත්තොත් එයා අපි හොඳම කස්ටමර් කියලා අපි මේ දෙන්න තියෙන අඩුම රේට් එක දුන්නොත් cost of funds වලටත් වඩා අඩුව, so we don't have any profitability out of this transaction. ඒතර ඒකත් තේරුම් ගන්න නැහැ නේ. කියන්නේ අපි කරන දේ ප්‍රතිඵලයක් තියෙනවා. ඒක නිකන් එයාටත් අපිටත් දෙන්නටම වැදගත් වෙන විදිහේ transaction එකක් තමයි මේ credit එහෙම නැත්නම් managing credit කියලා කියන්නේ. Right. Any questions? Any clarification? Anything to add from your end? Purnima, Nirmal, Sakind, I have seen new faces here. Any suggestions? Anything that you can add here? Do you see any difference what we are speaking here? Or anything that you are not agreeing what we are discussing here, especially when you talk about credit management? Or do you see it differently? Credit management. එහෙම දකිනවා නම් credit management ඕගොල්ලෝ හිතන විදිහට මීට වඩා වෙනස් නම් ඕගොල්ලෝ අත්දකපු එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ experience මොනවා හරි තියෙනවද මෙතන? It's good that if you can can Nirmal, a small thing just for clarification. Yes. ODs වැටෙන්නේ loans වලද advance was temporary advances. Advances, all right. Okay. අනිත් පැත්තෙන් තමයි නිර්මාල්, so we can understand most of the advances are in terms of financing working capital. ඒකත් එක්තරා විදිහකට ලේසි මේ understanding එකක්, like less than 1 year or more than 1 year කියලා categorize කරත් එහෙම නැත්නම් as Ayomal suggested අපිට ඒක අර definite repayment එකක් and undefinite repayment එකක් හැටියට classify කරත්, as you just suggested, it could be something about working capital to fixed capital කියලා කිව්වත් හරි ලේසි අඳුර ගන්න. Advances are more or less finding in working capital management, working capital financing. Loans are predominantly aimed to finance capex requirement of a business. And ඒකෙනුත් අපිට අඳුර ගන්න පුළුවන්. Okay. Good question. Any other suggestions, feedbacks, reviews, questions? Yes, Ayomal. Right. So then we move to the next one. Probably this may be known to you, but just for kind of understanding, we try to see what is the importance. Like last week or so that you might have heard about the importance of SME. Then ekama tamai me පැත්තෙන් එන්නේ importance of credit for emerging economies. Country like Sri Lanka, even the emerging entities, credit is important. So we'll take example because these things are very straightforward. But you can mark this slide as important slide where sometimes we can have some questions on this type of areas, right? So generally, you were working to a particular organization. You thought now it's going enough that working under somebody, and then you want to start your own business, right? Yes, you have some money saved out of the employment. Then you wanted to start your whatever the business in small scale. So you started the business. Now after some time, now you see that you need some further capital. ඒක දැන් ඔයා අතින් එකතු කරගත්ත සල්ලි ටිකෙන් වැඩි පටන් ගත්තා. බෑ දැන් මේ ගමන යන්න නම් ඔයාට තව සල්ලි ටිකක් ඕනේ. ඔයගේ යාළුවන්ගෙන්, එහෙම නැත්නම් සහෝදර සහෝදරයන්ගෙන්, අම්මලා තාත්තලාගෙන්. එතකොට ඔයා බලනවා තව ටිකක් සල්ලි ටිකක් ගන්න. එහෙම තිබ්බොත් you can do some more businesses. That is the credit come to play.
Similarly, you are working in a bank or finance company or maybe corporate. But if you want to put up a house, sometimes you don't have adequate savings. මේ ජොබ් එක කරලා ගත්ත සල්ලි ප්‍රමාණවත් නැති වෙන්න පුළුවන් අලුතෙන් ගයක් හදන්න. Then you go to housing bank and say, I want to put up a house, I want this much of capital, and then you are trying to do an investment out of that funds. Over a period of time, you are in a position to pay. Or the potential income එක ඉස්සරහට වැඩි වෙනවා. එතකොට දැන් අද ගෙවන 50000 කියන එක අවුරුදු 3කින් 5කින් it's not a big deal for you because your salary and your other perks has grown beyond the today's requirement. Investment perspective. Similar like consumption නේ. මොනවද දෙයක් වාට කරගන්න ඕන වුණාම ඇත්තටම අතේ සල්ලි නැහැ. අතේ තියෙන ටික වියදම් කරා. But if you want to go something more, අපි හිතමු trip එකක්. Local trip එකක් and you have cash. But your spouse, kids, they wanted to go to outside of Sri Lanka, maybe Singapore, Malaysia, so then that's to consumption. You don't have some money right now because savings are not adequate. Then you go to a bank and take maybe loan against credit card or easy payment or whatever, some support. Then examples තුනක් කිව්වේ on a credit කියන requirement එක අපේ generally අපි දකින විදිහ. අපිට requirement එක තියෙනවා. If you think that you are also emerging business, emerging country, you also have these requirements in a different scale, in a different basis. ඒක තමයි මම කියලා තියෙන්නේ necessity of a savings, consumption and investment purposes. ඒ හැම එකකටම මේ කියන credit එක අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම තමයි formal informal lending. We as banks, we do formal lending. Money lenders and all that, they do informal lending. So, formal informal lending කියන එක සාර්ථක වෙන්න නම් ඒ credit කියන concept එක වැදගත් වෙනවා. ඒ credit කියන underlying concept එකෙන් තමයි මේ formal informal lending කියන එක විකාශනය වෙන්නේ. We may not like in our liking not to see that informal lending is happening, but in general, in order to do that, මොකද formal ලයට දෙන්න බැරි නම් informal එකකින් හරි entrepreneurs ලා ගන්න එපා. එතකොට so then we see the credit come into play whenever you do formal and informal lending. Third, economic growth and economic development. මොකක්ද ඕනම රටක ආර්ථිකයක economic grow කරන්න නම් දැන් we discuss in personal capacity, if we want to grow, we need additional support නේ. එක්ක අම්මලා තාත්තලාගෙන් යාළුවන්ගෙන් එහෙම support එකක් ඕනේ. එහෙම නැත්නම් we go to a bank and get a kind of a support to proceed with our personal growth, business growth. But in an economic perspective, there again, we need that support. ඒකයි දැන් අපි ලංකාවේ උදාහරණයකට ගත්තොත් initially we wanted to do some highways. හැබැයි අපිට technology එකවත් ඒ කියන capital එකවත් adequately තිබුණේ නැහැ. So we went for loans with some countries, with some global institutions. ඇයි අපේ සල්ලි හොයාගෙන අපේ equity එක කරන්න ගියා නම් තාම highway එකේ කිලෝමීටර් 15ක් හදලත් නැති වෙන්න පුළුවන්. Because economic growth එක ගන්න නම් economic development එක ගන්න නම් we need that type of infrastructure investments. But to support that, we need credit. So international, the local, it is immaterial. And the other one, employment creation. එක නම් ඉතින් කියන්න දෙයක් නැහැ. Whenever you try to finance SMEs, SME entrepreneurs, at least 3 to 4 employment opportunities being created. එහෙම entity එකක් සම්බන්ධයෙන්.
එතකොට when you take at large in collective basis, that is the way forward for employment creation. SME development. So we discuss about so many supporting tools for SMEs, and in order to develop those SMEs to bring to next level, we need these credit support schemes, initiatives. තර මෙතනදී අපි මේ කිව්වා පහක් විතර. ඇයි ක්‍රෙඩිට් ඉම්පෝර්ටන්ට් වෙන්නේ ආර්ථිකයකට, රටකට, බිස්නස් එන්ටිටි එකකට, SME කෙනෙකුට? එතකොට ඕක ජෙනරලි තව ගොඩාක් දේවල් මෙතන කතා කරන්න පුළුවන්. ඉම්පෝර්ට් එක්ස්පෝර්ට් වගේ දේවල් වලට බැලන්ස් ඔෆ් පේමන්ට් අඩු කරන්න, ඉන්ෆ්ලේෂන් මැනේජ් කරන්න, foreign exchange රටට ගේන්න, right? So many things that you can do when you undertake credit. අර ක්‍රෙඩිට් කියලා කියන්නේ අපි කියනවා වගේ ලෙන් කරන්න පටන් ගත්තා. බිස්නස් ෆන්ඩ් කරන්න ගත්තා. financial non financial support both දෙන්න පටන් ගත්තා. So that is what we call the importance of the credit for emerging economies. Fine. Any questions up to now? Right. These again, two slides that we are trying to discuss, sources and users. Probably these two slides are important for assessment. You can put a mark and keep it for later for references. අලුත් දෙයක් නෙවෙයි, but just for understand මේ fundamentals. දැන් අපි බැංකුවක ඉන්නවා. ඒකට ඇත්තටම අපි දැනගන්න ඕනේ කොහොමද අපිට බැංකුවට සල්ලි එන්නේ. දැන් අපි ලෙන් කරන්න හදනකොට අනිත් පැත්තට සමහරවිට කතා කරනවා අපි liquidity ප්‍රශ්නයක්. නැත්නම් අපිට සල්ලි නැහැ. එහෙනම් අපිට grow කරන්න බෑ. So deposits වලට ගොඩක් යන්න. ඒ වගේ අපි කතන්දර කියනවා බැංකුවල. නැත්නම් branch manager කෙනෙක් හැටියට you are interested in growing your loan book. ඒතර සමහරවිට කාලින් කාලේ සෙන්ට්‍රල් ඔෆිස් එකකින් එන කතන්දරයක් තියෙනවා. අපි මේකේ ලෝන් එහෙම නැත්නම් සෙටල් බැංක් එකකිනුත් සමහර දැන් පහුගිය අවුරුදු 4කට 5කට කලින් ආවා ක්‍රෙඩිට් growth එක තැනකට වඩා එක ලෙවල් එකකට වඩා අඩුවෙන් තියාගන්න. මොකද liquidity ප්‍රශ්න තිබුණා. අපි අනවශ්‍ය විදිහට ක්‍රෙඩිට් grow කරොත් අනවශ්‍ය areas වලට inflation වෙන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් liquidity ප්‍රශ්න වෙන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් unnecessary විදිහට economy එක inflate වෙනලා grow වෙන්න පුළුවන්. ඒව නවත්තන්න එක එක කාලවල එක එක actions ගත්තා. macro level. Similarly, micro level like bank branch level you can take that decision. So ඒක එහෙම ගන්නේ because when you see the sources of your funds කොහෙන් හරි තැනකින් අපිට අඩු වෙනවා. නැත්නම් ඒ ප්‍රමාණය මදි නිසා තමයි අපිට growth එකට යන්න බැරි. So what are those sources? Own capital, deposits, borrowed funds, retained profits. දැන් මේ හතර තමයි ගොඩක් වෙලාවට අපි දකින්නේ in generally අපේ බැංකුවක් සල්ලි හොයාගන්නේ අනිත් පැත්තට ලෙන් කරන්න or reserves වලට හරි central bank requirement meet කරන්න. It's self-explanatory. Own capital, you know. Deposits ගත්තොත් demand තියෙනවා, savings තියෙනවා, time deposit තියෙනවා, foreign currency. So many things, right? අපි දැන් ඔය demand deposits ගත්තාම current account එක කරන savings ගත්තොත් ඒක various types. ඒක entrepreneurship, women entrepreneurs ලට, kids ලට, youth, senior citizens, right? Because we try to maximize our deposit margin. And නැත්තම් අපි හැම වෙලේම term deposits වලට ගියොත් මොකද වෙන්නේ? We have to offer very high rates. The cost of funds වගේ වැඩි. ඒක ඔයා බලනවා එහෙනම් mix එකක් හදලා අපිට පුළුවන්ද kids, senior citizens, එහෙම නැත්තම් ඔය ධන යෝජන වගේ උපයනයට විස්තීර්ණ තැන්පත් එක එක නම් වලින් අපි කියලා
අපි බලනවා cost of funds අඩු කරගෙන තියන්න. මොකද ඒක ඉම්පෝර්ටන්ට් වාගේ profitability එකට. වාගේ margins වලට. හරි? foreign currency මේ දවස්වල like රත්තරන් වගේනේ. So everybody is behind that. We try to offer very high interest rates on that because as a country we are in difficulty in terms of finding, sourcing foreign currency deposits, foreign currency funds. Then borrowed funds. දැන් අපිට මේ සමහර වෙලාවට depositors ලාගෙන්ම ගන්න සල්ලි වලින් මේ ගමන යන්නත් බැරි වෙනවා. එතකොට we go to international market. We go to international financial organizations. We go to other established bank in Sri Lanka banking, within Sri Lankan banking sector. Debentures issue කරලා අපි සල්ලි ලබා ගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් foreign currency borrowings උත් අපි සමහර අවස්ථාවල කරලා තියෙනවා. So that's how you try to take the money into your organization. Finally return profits. එක පැහැදිලි මොකද ඒක අපේ අපි business කරන්න profits හම්බෙන්න ඒකෙන් යම් කිසි කොටසක් අපි retain කරනවා. After paying of dividends you have some retained funds. එතකොට ඔය කියන විදිහට තමයි අපිට බැංකුවට මුදල් එන්නේ. නැත්නම් sourcing එන්නේ ඔය විදිහට. Any questions? Then similarly we need to understand users. දැන් මේ සල්ලි අපි මොනවා හරි ක්‍රමවේද වලින් ගන්නවා වගේම තමයි මේ සල්ලි අනිත් පැත්තටත් යනවා. right? බැංකුවක් කියලා කියන්නේ we act as an intermediary නේ. financial intermediary කියන role එකනේ අපි කරන්නේ. එතකොට දැන් depositors ලාගෙන් ගන්න borrowers ලාට දෙන්නත් කියන අතරමැද role එක තමයි අපි කරන්නේ. ඒ කරන කොට තමයි depositor එකෙන් ගන්න පැත්ත තමයි මේ කතා කරන්නේ. ඒ වගේම අපෙන් අනිත් පැත්තටත් යනවා. SRR ඒ කියන්නේ central bank එකේ තියෙනවා යම් කිසි ආකාරයක reserves ටිකක් අපිට maintain කරන්න. හරි? SRR එක. කාටද කියන්න පුළුවන් මේ දවස්වල SRR එක percentage එක කීයද කියලා? 2.5. 2%. 2%. What's the exact amount? 2.5 to 2%. 2%. Right? Ek 2%. Right? Because earlier it was something 4, then 2. ඒ කියන්නේ අපි අර technically අපි ගන්න හැම deposit එකකින්ම රුපියල් 100ක් හිතුවොත් රුපියල් 2ක් central bank එකත් එක්ක තියන්න ඕනේ. Why it is so? මොකටද සාමාන්‍යයෙන් central bank එකේ විදිහට නිකන් තියන්න කියන්නේ? banking sector එකේ establish නැත්නම් අපි කියනවා strength එක stability එක maintain වෙන විදිහට. මොකද දැන් අපි එහෙම වුණාම in case of emergency දැන් බැංකුව ඔක්කොම එකපාර impact වෙන්නේ නැහැ නේ. but අපි එකක් හරි දෙකක් හරි වුණත් then we have some fund generated, right, contributed by all bankers. ඊළඟට liquid asset reserves SLAR කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක තමයි liquidity ratio කියලා අපි කියනවා. දැන් මේ දවස්වල 20% මේ දවස්වල කියන්නේ මෑත් කාලේ 20% තමයි liquidity ratio එක. ඒතර එතනදී කියනවා central bank එක උත්සාහයක් ගන්නවා ඔයාගේ liquid assets එහෙම නැත්නම් ඔය බැංකුවේ liquidity එක 20 or more තියාගන්න in a given time. ඒක අඩු වුණොත් තමයි charge කරනවා ඒගොල්ලෝ. penalty ගන්නවා. liquid assets කියලා කියන්නේ cash near cash වගේ දේවල් තමයි liquid assets කියන්නේ. නැත්නම් දැන් අපිට කියන්න බෑනේ අවුරුදු 15කට දෙන housing loan portfolio එක liquid කියලා ඒකට classify කරන්න බෑ liquidity එකට. So liquidity කියලා කියන්නේ any time දැන් over the counter ගන්න හරි වෙන බැංකුවක තියෙන එකක් හරි treasury bill හරි treasury risk free instruments හරි ඒ වගේ දේවල් තමයි මේ liquid assets කියලා කියන්නේ. එතකොට දැන් තව කොටසක් අය liquidity එක අපිට maintain කරගන්න අපි SLAR එකක් maintain කරනවා. liquid asset reserves කැටියට යම්කිසි ඒ කියන්නේ අර දැන් අයි මේ මම කියන්නේ දැන් අරගෙන ගන්න සල්ලි ටික
අපිට එකවරම කස්ටමර්ස්ලට ඔක්කොම දෙන්න බෑ. යම් රෙගුලේටරි රික්වයර්මන්ට් තියෙනවා. ඒවා අපේ බැංකුවේ මෙන්න මේ විදිහට තියාගන්න. SRR, SLARR හැටියට තියාගන්න. ඊළඟට third එක credit facility to customers. ඒකේ අවුලක් නැහැනේ. ඒක තමයි අපි ගොඩක්ම දන්නේ. අපි ඔය කියන lending, borrowing ඒ මාකට් එකේ තමයි අපි ඉන්නේ. ඒ ගන්න මුදල් අපි lend කරනවා clientsලට. borrowersලට. security investments සමහර වෙලාවට අපි දකිනවා අපේ ගාව තියෙන වත්කම් අපි අරන් තියෙන්නේ අර කියපු sources වලින්. වෙනත් බැංකු වල shares වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් debenture investor වෙන්න පුළුවන්. subsidiary පැත්තට ගිහිල්ලා තියෙන්න පුළුවන්. So that is also a possibility. Finally, fixed assets. සමහර බැංකු නම් තියෙනවා they have their own head office building, their own vehicle, their own regional buildings, regional centers. සමහර ඒවා නම් ඔක්කොම රෙන්ට් එකට ඉන්න කට්ටියක් ඉන්නවා. So it depends. සමහර fixed assets හැටියට සමහර ආයතන ඒ යම් කිසි මුදලක් යොදවලා තියෙනවා users හැටියට. So basically we try to understand here sources and users. Then we try to move type of borrowers. Right. Then මෙතෙන්ට ආවහම අපිට වැඩිපුරම කියන්න ඕන වෙන්නේ type of borrowers කියලා කිව්වහම ඒ list එක නෙවෙයි. ඒ list එක අපිට දැන් ක්ලාස් එකට ආවත් නැතත් ඔයගොල්ලන්ගේ බැංකුවේ වැඩ කරන අය ඉන්නවා. හොඳටම දන්නවා අපිට මේක list එකක් හදන්න ගියොත් හදන්න පුළුවන්. What is the importance of the borrower කියන එක තමයි මම ඔයගොල්ලොත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්නේ. Generally, as a credit officer or manager, what you need to ensure is client creditworthiness. How good he or she for the particular credit. So, අන්න ඒක ඔළුවේ තියාගෙන තමයි අපි මේ කියන borrower analyze කරන්නේ. For example එකකට අපි individual client කෙනෙක් එනවා. So he was to tell you that he had been doing this, he had been doing this, his exposures were like this. So ගොඩක් දේවල් කියනවා. හැබැයි අපි දැන් කියනවා ආයා key man risk එකක් තියෙනවා, health factors ඇති, එයාගෙන් පස්සේ කරන්න dependent කෙනෙක් නැහැ, decision සමහරට quick වුණාට ඒවා එච්චරම හොඳ නැති වෙන්න පුළුවන් තනියම ගන්නෙ. So we have some pluses, some minus on this individual. හැබැයි දැන් ඔතනම we see the particular individual is coming up with the company, you might see that proposition differently. මොකද company separate legal personality, ඒගොල්ලන්ගේ directors lecture අපිට වටනකමක් නැහැ, asset ටික ඔක්කොම company එකෙන් තියෙන. Then yes, arguments are correct. But the මේ scenario එකත් ඊට කලින් scenario එකත් ගත්තොත් only difference is the company coming in between the borrower and the bank. හැබැයි if you are in a position to assess the particular borrower, දැන් මම මේ කියන company හින්දාවත් නැත්නම් individual හැටියටවත් sole proprietor හැටියටවත් නෙවෙයි, who is behind that, අන්න එයාම assess කරගන්න ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා නම් ඒක තමයි මේ type of borrowers වලදී අපිට වැදගත් වෙන්නේ. list එක නෙවෙයි. Right. You can list it individuals, joint borrower, sole proprietor. These people, these entities has different pluses, minus. Lot of things are there. හැබැයි අපිට වැදගත් වෙන්නේ in a given scenario
based on the borrower, you need to understand his nature, right? His credit worthiness. Then මම තව චුට්ටක් ඉස්සරහට ගියාම කියලා දෙන්නම්. We are trying to do some recovery exercise, right? In my bank, actually, we collectively we did a kind of some work on a model, and then we applied to these clients. The model called WA model, willingness ability model. Can then appear willingness ability කියන එක quadrant හතරකට දැම්මොත් willingness high, ability high නම් ඒ කියන්නේ ගෙවන්නත් කැමති අභිලාෂයක් තියෙනවා ගෙවන්නත් පුළුවන් නම් no issue නේ. So they are paying without any issue. ඊළඟට අපේ ඉන්නවා willingness low, ability high. ඒ වගේම ඉන්නවා willingness high, ability low. අපි දුම් willingness high, ability low කොහොම හරි මහත්තයා මම මේ ගෙවනවා මට අනිවාර්යෙන් මෙච්චර කාලයක් දෙන්න මෙන්න මෙතනයි මට ප්‍රශ්නේ. So it's very genuine coming and telling his grievances over the problems he was facing, but he is ready to pay. එතකොට මොකද අපි කරන්නේ? Restructure, resettlement, rehabilitation. මොකද he has a willingness no. එතකොට තව කොටසක් ඉන්නවා willingness එක නෑ ability එක තියෙනවා. Who are those? කාටද කියන්න පුළුවන්? ඒගොල්ලෝ කවුද? මෙයා ජජ් කරන්න? ගෙස් කරන්න? willful defaulter. හරියට හරි. They are willful defaulters because they have the ability, but they don't have the willingness. But take a pin. Then if those guys are there in your banking book, no sooner that you are allowed to take legal action, you go ahead and do the legal action because you need to get your loan recovered. තව කොටසක් ඉන්නවා willingness with low, ability with low, both low. So you are unable to do much out of those guys. So let them to keep like that, and then maybe due to some changes environment, so then you can do something. අපි park කියලා කියනවා. park කරලා තියෙනවා. දැන් මම කියන්න ගියේ WA කියලා model එකක් අපි අරගෙන, so we were trying to do some recovery initiatives. In fact, actually it worked to great extent. මේක මම මෙතෙන්ට apply කරන්න යන්නේ. What you need to understand is not the type of borrower, like a list එක නෙවෙයි, නම නෙවෙයි. ABC Silva, the ABC Enterprises, ABC Private Limited, the ABC Corporation ද කියන එක නෙවෙයි. Who is behind them and their nature, their behavior, their creditworthiness, willingness, අන්න ඒවා ටික තමයි as a credit officer you need to ensure. You need to judge. Right? So then my total exercise එකම අපේ වෙන්නේ TOB type of borrower කියලා කෙනෙක් මෙතන ඉන්නවා. TOC කියලා අතන type of credit එකක් තියෙනවා. TOS කියලා මෙතන type of security එකක් තියෙනවා. BCS කියන model එකක් ගැන තමයි අපි ඔළුවේ දැන් මම මේ ඔයගලන්ට plan කරන්න යන්නේ. Right? Suppose there is a customer and then ඔයත් එක්ක interview කරගෙන යනකොට, so you need to see, right, B, C, S ඔය තුනම interconnect කරගෙන මේ කියන borrowerගේ profile එකට match වෙන විදිහට loan requirement එකට match වෙන විදිහට කොහොමද credit එකක් structure කරන්නේ? That is what the requirement is. නැතුව එහෙම type of borrowers ලා sole proprietor එයාගේ advantages, disadvantages ඒවා ලියලිය ඉන්න එක නෙවෙයි. For exam, yes, that's good. But ideally, when you come into practice, you need to see beyond that. එකපාර BCS ටික ටික් කරගන්න ඕනේ. දැන් example එකක් මම ඔයාලට කියන්නම්. Sometimes when you CEO එහෙම නැත්නම් senior DGM wanted to meet some of your customers in your branch, ඒගොල්ලෝ මොකද කරන්නේ? 5-6 දෙනෙක් හොඳම එකතු කරගෙන ඒගොල්ලන්ට branch එකට එනකම් එක්ක 1-to-1 meeting at branch එහෙම නැත්නම් අපි visit එකක් ගිහිල්ලා ඒගොල්ලෝ introduce කරලා කතා කරනවා. So maybe 15 minutes interview by your general manager or DGM.
then they come up and might have told you මේ තියෙනවා මේ businesses ටිකක් තියෙනවා මෙහෙම තියෙන්නේ. So he might be good for about 5 million 10 million exposure property එකක් එහෙම නැත්නම් clean එහෙම නැත්නම් මේ cash flow එයා මොකක් හරි වාට දෙනවා පොඩි conclusion එක. So that is something he has done using this BCS skills. බරුව කවුද? මොකද්ද credit එක? මොකද්ද ඒ ටික ඔක්කොම අරගෙන ප්‍රශ්නත් එක්ක සාකච්ඡා කරගෙන යා structure එකක් ඔයාලට කියනවා right he is good for this type of under these circumstances, right? So that's what we need to practice. That is our target also. Client කෙනෙක් දැක්කහම ප්‍රශ්න ටිකක් අහලා අපේ products ගැන දැනගෙන securities එක අරගෙන ඒකේ තියෙන අඩුපාඩු කියන්නේ අපි තුන් overdraft එකක් දෙනවා නම් obviously we know එක අපි භාෂාවෙන් කියනවා hardcore වෙන්න පුළුවන්. ඒතර ඒක අඩු කරන්න මොකද්ද වාට එකරම් ඔලුවට එන conditions ටික. ඒක client එම දාලා එයත් එකකින් අපි buying එකක් අරගෙන so if under these circumstances we are therefore to support you by offering a overdraft කියලා අපිට කියන්න පුළුවන් මට්ටමට අපි එනවා. ඒක තව චුට්ටක් එහාට අරන් ගියොත් credit කියන එක one can say it's a art, one can say it's a science, right? ඇත්තටම credit එක art එකක් කරගන්න පුළුවන් මට්ටමට එන එක තමයි අපි ඔය කියන්නේ the beauty of the credit. ඒක තමයි විය යුත්තේ. ඒ art එක තමයි ඔයාගේ GM ඇවිල්ලා කරලා ගියේ. Still you might do your science. මොකද අපි තාම අපේ learning stage වල we might not be able to treat it as art because we yet to get that exposure experience to become this artist. එතෙන්ට එන්න මේ science එක ඕනේ. දැන් GM artist කෙනෙක් එහෙම නැත්නම් art එකක් හැටියට credit එක practice කරන්නේ ඇයි? Because he had done so many scientific things, science related things in credit philosophy. Yeah, 6C, 5C, Campari, the Vakarala customer. So he has lot of experience and exposure. ඒකෙන් තමයි අර judge කරන්නේ. So that's what I'm telling and coming here again. Type of borrower කියලා දැන් එයාට client කෙනෙක් ඉඳලා මේක company මෙයා individual කියලා අපි කිව්වොත් company is better because legal personality and all that කිව්වට maybe general manager has gone beyond that and he might tell නෑ company එක පිටිපස්සේ ඉන්නෙත් මෙයා හැබැයි ඊට වඩා better මේ individual එකට යන එක. මොකද company එකට ගිහිල්ලා third party property එකක් අරගෙන අපි පරාට නැති වෙනවට වඩා මේ directly දෙන එක හොඳයි. මේ these SME මෙන්න මේක තමයි features. So it's better in terms of financing individual. Scientifically අපි අතන ඉන්නේ. නමුත් art එකකට දැක්කොත් මෙන්න මේක. මොකද ඒ proposition එකේ individual කෙනෙකුට බරවට හතියන්නේ මෙන්න මේ වගේ එකක්. තවත් කෙනෙකුට ඒක වෙන company එකක් වෙන්න පුළුවන් depending on the business potential and all that. So what I'm telling here is you need to know who your borrowers are, but you need to go beyond the name of the borrower, name of the enterprise, name of the entity, like a type එකෙන් එළියට යන්න ඕනේ. Clear? Okay. Any questions? Okay. You can read through this and get a basic idea. Also, if you want, you can go to Google and refer maybe a credit management book. Then you can find out a lot of pluses, minus, and the nature of this stuff, right? But good that you get to know all those things because anyway, so during the career, you find these type of borrowers in day-to-day basis. Excuse me, sir. Yes. Yeah. Hardcore overdraft. Yeah. Is it something wrong with the initial evaluation? Bad evaluation, is it? To some extent, yes. It's. I'll put it like in this way, Kumudani. Let's say a client wanted to, get a working capital facility. So ideally, I mean, say theoretically, so we need to see what's his working capital items which he wanted for financing. අපි තුමු stocks තියෙනවා, debtors තියෙනවා, overheads expenses තියෙනවා කියලා හිතන්න. So ideal scenario when you try to finance his stocks, it should not be overdraft. ඒක ඔයාට IFL එකක්, STL එකක්, packing credit එකක්, right? Pledge loan එකක්,
hypothecation loan එකක්, TR එකක්. So that's not the stock financing. Then come to debtor. It is not an overdraft. It could be something Factoring. about Factoring and PDC. factoring, post-dated check discounting, right? Bill discounting, right? So many data-related financing, invoice discounting, right? When come to the overhead expenses, that could be funded through overdraft. Means that overhead expenses in a kind of a firm are not a very great amount, or a big amount, small amount. So means OD it's a smaller type of a limit that you are talking in terms of overall working capital. So number one is you need to understand what exactly the client requiring to finance. Then you are at a lesser risk. However, අපි SME ලානේ කතා කරන්නේ. අපි ඔය කියන theoretically දේවල් කොච්චර දැම්මත් when go to market ඒ client කියනවා මට ඕනේ stock fund කරගන්න මහත්තයෝ මට එක OD එකක් දෙන්න නැත්නම් loan එකක් දෙන්න. මට ඔය කියන චක්‍රීය ණයද revolving I don't want those things. මට බෑ මම ඉන්නේ මහත්තයලගේ බැංකුව මාතර මම ඉන්නේ හක්මන. මට මේ දවස පතා ඇවිල්ලා ඔය කතන්දර කරන්න බෑ. So those are the practical difficulties we are having. And ඒ වගේ වෙලාවක we might have to offer OD even for stock financing, even for debtor financing, right? Then what could happen here is, as Kumudini suggested very correctly, that's an evaluation issue, structuring issue. Then it could go to the hardcore. Obviously, we know that stock එකට දීපු ගමන් මොකද වෙන්නේ? stock එක ගත්තා OD එක අරගෙන ideally ආ stock එක sell කරනකොට මේක අඩු කරොත් හොඳයි. That's the best practice, no? Most of our SMEs are not like that, no? මේ සල්ලි ටික ලාච්චුවේ තිබ්බහම ආයෙ තව stock එකක් දැක්කොත් ඒක ගන්නවා මිසක OD interest එක දදා ඔකේ යන්න පටන් ගන්නවා. ඊට පස්සේ checks ටිකක් ලියනවා. So it's become hardcore. Right. Then since 80-90% of our borrowers are in the type 2, අර මම කිව්ව type 1 එකට ඉන්නේ corporate customers ලා නම් explain කරාම they understand audited accounts තියෙනවා. So we are very much fine. But SME type of guys, not easy to convince කරත් වැඩක් නැහැ මහත්තයෝ ඔයාගේ OD එක තියාගන්න දෙන්න බැරි නම් කියලා අල්ලපු බැංකුවට යනවා because they are happy to give the OD for whatever reason, whatever requirement. Now with the issue is once you do a structuring issue, evaluation issue, then you need to live with the problem. එතකොට ඒක minimize කරන්න then you can do some other counter mechanisms like what? Maybe you can ask some post-dated checks. You can ask some checks to be deposited. You can ask the customer to route some turnover. You can ask the customer to start a sinking fund, a cash build-up, or OD being reviewed in every 6 months, minimum maximum turnover. බලන්න පුළුවන්. Finally, you can ask for the cash margin, like maybe 10-15% margin plus another security. And ඒ වගේ දේවල් ටිකක් කරගත්තාම even the OD is hardcore that you are in a better position to term it out the part of the OD while supporting the client for working capital. ඒක term out කරලා එයාට ගෙවලා දෙන්න chance එකක් තියෙනවා. So basically hardcore OD කියන එක is part due to evaluation, structuring, and part due to industry economic issues. දැන් අපි මේ දවස්වල ගත්තොත් මොනම හොඳටම කරපු customer ගත්තත් OD එක hardcore වෙන්න chance එකක් තියෙනවා. Because industry issues, trade losses ආවා, market is not happening, එතකොට orders cancel වෙනවා, no cash flows coming. So part of that also. ඒ හැම එකක්ම වෙන්න හේතුව අර original අපේ decision එක එහෙම නැත්නම් structuring එහෙම නැත්නම් original identification එකේ වැරද්දක් තිබ්බ හින්දා. Can't help. Majority SME guys are in type 2 requirement. So you need to live with that. However, post-sanction, I mean post-disbursement managing අපිට කරන්න පුළුවන් වුණොත් we can reduce the impact to your balance sheet and the bottom line. That's what we need to do because whatever said and done,
very difficult not to offer overdraft for many of your SME customers. අපි දැන් ඔයගොල්ලන්ගේ branch එකේ අපි ගත්තොත් 100ක් හිටියොත් SME at least well over 50 customers may have asked for overdraft, temporary overdraft, casual loan. මොකද ඒක day to day check එකක් අරගෙන කියනවා මහත්තයා මේක අද මට ගෙවන්න මොකද හෙට සල්ලි එනවා. That's part of their behavior, the business transactions. නෑ එහෙම බෑ cash ටික 10ට දැම්මේ නැත්නම් මම check එක return කරනවා කියන එක නෙවෙයි relationship එක. Similarly, when you offer POD, there's a highly likelihood that it could go to hardcore levels. Try karanda those activities so you can manage it, and having some security or having some cash, having some sinking fund, probably you can manage it effectively than having a higher impact on your branch profitability. Am I clear to you, Kumudini? Very clear, sir. Thank you. Okay, good. So we'll move on. This is something about overview where we talk about these clients, we talk about sources, users, we talk about imports of credit and all that. Then just to understand about what exactly they are for you to do this lending, do this credit function. Right? So based on this, your organization might have arranged your business pillars. Right? එක එක බැංකු එක එක නම් වලින් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඕගලන්ගේ තියෙන්න පුළුවන් corporate banking, consumer banking, SME banking, එහෙම නැත්නම් transaction ඒ විදිහට අපි pillars හදාගෙන project financing, right? එහෙම හදාගෙන අපි තියෙනවා මෙන්න මේ කියන lending types, credit types ටිකක් තියෙන නිසා. I'm not going to go into very detail, later we can discuss. Like consumer credit. කියන consumer පිළ එකේ consumer credit එකට තියෙන පුළුවන් personal loan, housing loan, credit cards. right? සමහර වෙලාවට leasing උත් එක ඇතුළේ දාලා තියෙන පුළුවන්. That's about personal, retailing, consumer. ඊට commercial credit කියලා එකක් තියෙනවා. ඒකට තියෙන්න පුළුවන් SME, mid market, corporate, ඒවා corporate bank එහෙම නැත්නම් commercial banking කියලා පිළ එකක් යටතට අරගෙන තියෙන්න පුළුවන්. තවත් බැංකු වල තියෙන බලන්න development lending. That is not exactly the commercial trade related buying selling transaction. Value addition to the economy, value addition to type infrastructure. ඒක පොඩි අය ඉන්නවා ලොකු අය ඉන්නවා. ඒක අපි තුම project financing වෙන්න පුළුවන්, micro financing වෙන්න පුළුවන්, but that is something more supportive towards these entrepreneurs. අර අපි කිව්වේ employment creation, balance of payment management, inflation management, ඒවට support කරන දෙයක් තමයි development credit කියලා කියන්නේ. සමහර බැංකු වල වෙනම යුනිට් එකක් එහෙමත් තියෙන අවස්ථා තියෙනවා. ඔය කරන අතරතුර ඔක්කොම international trade finance එහෙම නැත්නම් LCs bank DADP එතකොට ඒ වගේ export LC import LC ඒ වගේ අපිට මේ කියන trade financing නුත් අපිට දකින්නට හම්බ වෙනවා. එතකොට මොකක් හරි බැංකුවක් එහෙම නැත්නම් ආයතනයක් ගත්තාම මේ ආකාරයට අපිට කොටස් වලට හඳුනා ගන්න පුළුවන් මේ lending එහෙම නැත්නම් මේක structure වෙලා තියෙන්නේ කොහොමද කියන එක. right. Purpose of advance වලට යන්න කලින් මොනවා හරි මේ තාක් කරපු ටික ප්‍රශ්න තියෙනවද? තවත් සාකච්ඡා කළ යුතු එහෙම නැත්නම් යෝජනා ඕගලන් feedbacks තියෙනවද? Okay. Purpose of advances වලට යන්න කලින් තව එකක් මම කියන්නම්. Generally, if you have time later also we discuss it, but for your understanding, we also can see some categories of lending කියලා. මේ ඇවිල්ලා business function එක එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ lending structure එක හැදිලා තියෙන විදිහනේ. ඒ වගේම තමයි අපිට category නැත්නම් අපේ lending types කියලා જાතියකුත් අපිට හොයාගන්න පුළුවන්. උදාහරණයකට ගත්තොත් asset base, collateral based lending කියලා එක segment එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ predominantly we focus on collateral. Right? The cash flows එහෙම නැත්නම් අනිත් ඒවා secondary.
important. Gold loan, owning, cashback loans, property back overdraft. ඒවා අපි security එකේ strength එක අනුව තමයි අපි product එක offer කරන්නේ. Advantages, disadvantages තියෙනවා. That's different version. කියන්නේ දැන් සමහර වෙලාවට අපි over the counter දෙනවා cashback code එක. over the counter දෙනවා pawning එක. ඒකෙදි අපි බලන්නේ නැහැ end use එක. ආපහු repay වෙන්නේ කොහොමද? cash flow බලනවද? නැහැ. එම් බල හිටියොත් එයා යන්න යනවා. මහත්තයා ඒක ඔයා තියාගන්න මම වෙන තැනකින් ගන්න. So ඒවා අපි කියනවා asset back. collateral based lending කියලා. තව කොටසක් තියෙනවා cash flow based lending කියලා. එතනදී the predominant factor we look is cash flows, not even security. Good to have, but not security is the prime factor. Working capital financing, personal loans for example, ඒවා predominantly cash flow එක. දැන් personal loan ගත්තොත් ඔයාගේ salary එකේ අද බලලා that into 10 times 15 times කියලා අපි දෙනවා loan එක. So basically the cash flow that you are worrying about. There's a futuristic part for that, but still cash flow based. Working capital ගත්තොත් every time it's a cash flow. Stock එක turn වෙන විදිහ, debtors realize වෙන විදිහ base කරගෙන තමයි ඔයා import loan එක, target credit loan එක අපි දෙන්නේ. Right? එතකොට දැන් third එක අපි එකක් asset back, අනිත් එක cash flow base. third එක ඒ cash flow but a futuristic. දැන් මේ development credit ගැන කතා කරපින්න මම මෙතෙන්ට ආවේ. That we call project financing. So that's the future cash flows. එතනත් security and all that we look into, but most important factor, the prime factor there is a forecasted cash flows. For project lending වල තනි කරගෙන කරන්නේ. දැන් අපි entrepreneur කෙනෙක් හම්බෙනවා, he want to start a business, but right now nothing. It's only a concept paper. He said, I'll put 20-30%, so I want 60-70% from the bank. So then it's something, we are putting up the building and this, that, and so all in the forecasted version. එතකොට ඒකේ income එක එන්නේ කොහොමද කියලා බලලා අපිට lend කරන්න පුළුවන්. But there we see a different analysis. අපි කියනවා feasibilities කියලා, viabilities කියලා, financial feasibility, market feasibility, environmental, legal, ඒ කොහොමද එක එකක් feasible වෙන්නේ in future. Based on that, we will take a call on the project. We call cash flow a project financing. Fourth one is the fee-based financing. So fee-based financing is where we are not worrying about cash out, interest income. It's all about a fee that you are earning. What are those? LCs, bank guarantee, shipping guarantee, bonds. So cash out යන්නේ. හැබැයි fee එකක් generate කරනවා. So many banks they try to focus on this fee based income. මොකද non fee එහෙම නැත්නම් interest base එකට ගියොත් interest income එකකට අපි ගියොත් අපිට එන ප්‍රශ්නේ තමයි cash out එකක් යනවා, delinquencies තියෙනවා, NPL එන්න පුළුවන්, impairment hit එන්න පුළුවන් ගොඩක්. Whereas අපි cash non cash වලට ගියොත් contingent liability, but you can get a good income. දැන් export නැත්නම් import කරන වෙලාවක අපිට ගොඩක් fee income එකක් එනවා. ඒත් ඒ another category. What are the four category? Asset or collateral based lending, cash flow based lending. When you say cash flow, that's current cash flows. Again, project based lending, there is a future cash flows. Finally, fee based lending. Then මම මේ හතර ගැන කිව්වේ it's not in the very relevant here, but need to understand, because these are overview is something that you can see that your bank is structured like that,
to do this. But when it comes to the categories, it's a further next level, how we do the lending. But please keep that in mind. දැන් මේ එකක්වත් තනිතනියම කරන්න ඕන කියලා එකක් නෑ. You can have the combination. You can then cashback අපි හිතමුකෝ asset based lending එකක් එක්ක අපිට ඕන cash flow එක සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. හානියක් නෑ. When you try to offer cash flow based lending, security එකක් ගන්න ඕන නෑ කියලා කොහෙවත් කියන්නේ නෑ. You can take some asset as a comfort collateral or a secondary option. ඒක integrate කරන්න hybrid කරන්න කිසිම බාධකයක් නෑ. But for learning, theoretically, we can understand, we can identify. Right. Any questions? That's additional that I want to share. Any questions? Any question? Okay, means that I know not difficult, but just to for your refresh your memory, especially that who are in the credit function. I know these are very small things, right? So probably you know everything, but since that, so we are doing kind of a lecture. We try to discuss some fundamentals. So I'm supposed to conduct those fundamentals also. So please bear with me. Now we move to the next area. There is a purpose of advance. මේක නම් ගොඩක් වෙලාවට detail මේ යන්න ඕන කියලා එකක් නැහැ, but we'll take one or two and explain. But this could be important for your exam. මේක මතක තියාගන්න සමහර ලාවට when you try to give loans, advances, when you are try to undertake credit, කාටරි අහන්න පුළුවන් මොකද්ද මේකේ purpose එක? මොනවද sectors? මොනවද areas? Why should we? අන්න ඒ වගේ question එකක් ආවොත් අපිට මේක useful වෙන්න පුළුවන්. We take a trade for example, right? In case of a trade, as a banker, you know that these are the areas that we try to undertake, we try to provide financing to our clients. Wholesale, retailing, import-export, distribution like deal agencies, services, transport, contracts, real estate, pledge. So there are so many subsections, subcategories, sub-purposes in this area. So make it even as lenders, you need to understand what is our target market, right? What is the purpose of our lending, right? So then make a ඔයගලන්ට කියවනකොට තේරෙයි දැන් අnder housing ගත්තොත් මොකටද අපි housing loan කරන්නේ? land එකක් ගන්න, land නැත්නම් land plus building, දැන් තියෙන land එකක් හදන්න, නැත්නම් තියෙන ගයක් renovate කරන්න, එහෙම නැත්නම් වෙන බැංකුවක තියෙන housing loan එක take over කරන්න. So those are the purpose of the housing loan. දැන් ඒක නෙවෙයි අපිට මේකෙන්දි වැදගත් වෙන්නේ. As lenders, as credit officers, as credit managers. So you need to understand, you need to proactively see the business requirement in the market. එකක් තමයි that can be done through maybe industry analysts which is being deployed by your bank. එහෙම නැති වුණොත් it's our duty to understand first place. දැන් මේ දවස්වල මොනවද happening sectors? කරන්න පුළුවන් areas. අපේ lending purpose එක වෙන්න ඕනේ අන්න ඒවා ටික identify කරන lend කරන එක. දැන් ඒක identify කරගෙන එතන ඇතුලේ තියෙන business activity එක මොකක්ද? අපිට fund කරන්න පුළුවන්. ඒකේ තියෙන business requirement, funding requirement එක මොකක්ද?
ෂෝට් ටර්ම්ද ලොං ටර්ම්ද නැත්නම් කැපෙක්ස් වර්කින් කැපිටල්ද කියන එක. ඊට පස්සේ අන්න ඒ විදිහට අපි කොහොමද අපේ ප්‍රොඩක්ට් එක ස්ට්‍රක්චර් කරගෙන අපි හදාගන්නේ එක. දෙක මේ කියන අවශ්‍යතාවය මේ කියන පර්පස් එක තියෙන ක්ලයන්ට්ස්ලා කවුද ඉන්නේ හොඳ අය. අර මම කිය ටයිප් ඔෆ් බරෝවර් විදිහට බලන්නේ ඒක ස්වභාවය. එයාගේ ක්‍රෙඩිට් වර්තිනස් එක. willingness to pay. ඒතර අන්න ඒගොල්ලෝ අඳුරගෙන මේ කියන ක්‍රෙඩිට් එක ස්ට්‍රක්චර් කරගෙන කොහොමද මේ දෙක ඉන්ටර්කනෙක්ට් කරන්න කියන එක තමයි අපේ ටාගට් එක වෙන්නේ. So that's what we need to do. Not to just to say trade ගත්තොත් දැන් මේක අපි කියන්න දෙයක් නැහැනේ. දැන් කාගෙන් හරි අහුවත් ඒක අපිට කියයි. එහෙම නැත්නම් නිකන් ලිස්ට් එකක් හදාගෙන යන්නත් පුළුවන් නේ. එතකොට මේ අපි දන්නවා මෙන්න මේ ටික තමයි ට්‍රේඩ් එකක් යටතේ තියෙන්න පුළුවන්. හවුසින් යටතේ මේක තමයි අපේ පර්පස් එක. නැත්නම් රික්වයර්මන්ට් එක. rather purpose of lending කියන එහෙම නැත්නම් this is basically the areas that we can focus නේ. ඒක තමයි අපි කතා කරන්නේ. So I mean the requirement is that you need to map your bank's credit portfolio with the selected clients in this segments, in this area. Trade එකේ business activity ටික නේ අපි අඳුර ගන්න. ඒ business activity වල තියෙන potential එක මොනවටද දැන් අපි ගත්තොත් wholesale and retail, what are the products you have for the people in this segment? ඒක වා කලින් දැනගන්න ඕනේ. අර කුමුදුනිය වගේ what are the advantages, disadvantages? OD එකක් දුන්නොත් wholesale කෙනෙකුට මොකක් වෙන්න පුළුවන්? retail කෙනෙකුට මොකක් වෙන්න පුළුවන්? hardcore වෙන්න පුළුවන්. ඒක අපි වළක්ව ගන්න අපි මොකද්ද කරන්නේ? ඒ ටික ඔක්කොම දැනගෙන තමයි then you go and write who the clients. සමහරලාට OD hardcore වෙන්න පුළුවන් දැනම we might give a OD facility for a wholesaler. Why? He's the number one wholesaler. Prompt facility servicer. We try to take a risk. එයාට 50 million 100 billion OD එක දුන්නත් කමක් නැහැ because he is doing wholesale. මෙහෙම ගන්න දවස් 3න් විතර විකුණනවා. but එයාට අපි කොත් import loan එකක් STL එකක් දාන්න. ඒකයි no I want money for only for 2-3 days. the track record එක. එයාගේ current account flow එක. availability second. ඒ වගේ දේවල් බලලා සමහරලාට we might take a risk of offering OD that magnitude of OD to this type of a person. දැන් මම මොකද කරේ? මම කරේ අර B අකුරයි C අකුරයි S අකුරයි තමයි ඉන්ටර්කනෙක්ට් කරේ. එතකොට එක තැනක තියෙන රිස්ක් එක තව තැනකින් අඩු කරන එක තමයි මේ BCS මොඩල් එකෙන් මම කරේ. ඒතකොට BCS මොඩල් එක කරන්න යනකොට මෙන්න මේ කියන concepts මේවා අපිට important වෙනවා. Right. I'm not going to go into very detail because these things that you can read, right? Agree. When you say agree, these are the areas, right? Right? In our lending, these are the areas that we can focus. SME, mid-market, maybe solution that you can vouch that you are doing this type of lending when you undertake your credit. Small, medium and micro, tourism, right? So many things, consumption, right? These are some of the things that you can straight away read and get understand, but just for the kind of some basics that I want to share these steps. So just to recap under section 1, what we were trying to do is, so last time you were trying to do about SME, important definition, and then trends in SME issues, right? Those things that you discussed. Today that we started discussing about credit fundamental. So what is credit? Why credit is important? What are the sources, users, right? And then type of borrowers, right? And then the segments like the purpose, and also like we had that kind of some overview of lending, and which is not in the part of my presentation that we discuss about categories of lending. So those were the things that we have been discussing during this 1.5 hours so far, right? Before moving to segment 2, any questions from your end? Anything? Okay. Right. So then we move to part 2.
Right, this is the part 2. We try to understand guidelines for good lending and what is the credit culture kind of thing. So we'll take 3 minutes or 4 minutes break and then come back after the break. Let's start. So we are trying to start guidelines, right? Important segment, again important for your exams also. So focus on the area in terms of exams as well. එතකොට මෙතනදී අපි මූලිකව බැලුවොත් මෙන්න මේක. මම අර කලිනුත් කිව්ව දේ මෙතන එනවා. Generally type of නැත්නම් categories of lending කියලා ගත්තොත් අපි 4ක් ඉගෙන ගත්තා. Security, cash flow, forecasted cash flow නැත්නම් project based lending, fee based කියලා ඉගෙන ගත්තා. ඒතර ඒකේ මූලිකවම කොටස් දෙකකට කැඩුවොත් asset backed එහෙම නැත්නම් collateral based lending, security based lending versus the skill cash flow ඒ කොටස තමයි අනිත් එක. අපි කියන project financing කියන එකයි cash flow based lending කියන එක. එතකොට දැන් අපි මේ කියන understanding එක තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ දැන් asset backed lending එක කරන්න ඇත්තටම we need not to have a lot of experience. එහෙම නැත්නම් exposure එක ඕනෙම නැහැ. because predominantly asset එක මත depend වෙනවා. එතකොට අපිට asset එක value කරගන්න පුළුවන් නම් හරියට එහෙම නැත්නම් gold article වෙන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් cash වෙන්න පුළුවන්. ඒක කරගන්න පුළුවන් නම් then 90% of our problems has been solved. එහෙම නැත්නම් sorted out. එතකොට දැන් අනිත් පැත්තෙන් skill එහෙම නැත්නම් cash flow based lending කරන්න ගියොත් එතනදී අපි හරියටම කරේ නැත්තම් අපි මේ කියන guidelines එහෙම නැත්නම් good lending principles හරියට කරේ නැත්තම් we are at a huge risk compared to the traditional එහෙම නැත්නම් security asset backed lending වලට සාපේක්ෂව. ඒක තමයි මෙතනදී මේ නිකන් කියන්න හදන්නේ. right you දැන් අපි example එකකට තව ටිකක් ඉස්සරහට ඉගෙන ගන්නවා. අපි මොකක් හරි ගත්තොත් අපි lending fundamental එකක් හැටියට end use එක example එක. දැන් end use එක ensure කරේ නැත්නම් especially asset back cash back lending එකක අපිට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ cash back සල්ලි අරගෙන එයා කරන දේ නැතුව වෙන දේ කරා කියලා අපිට හානියක් නැහැ because we depend on asset. letter of set off එක තියෙනවා අපි ලියන් කරලා තියෙනවා settle කරලා දානවා. but whereas if we do cash flow based lending and if we have done project financing එකක් කරලා තියෙනවා නම් ඒ වෙලාවේ end user එකෙන් ෂූ නැත්තම් මොකද වෙන්නේ? අපි දෙනවා ස්ටොක් ගන්න සල්ලි ටික මෙයා ගිහලා ස්ටොක්ස් ටික ගන්න නැතුව වෙන මොන හරි එකක් ගත්තා නම් මාස දෙකක් තුනක් හතරක් මැචුර් වෙනකොට ස්ටොක්ස් ටිකක් නෑ රියලයිස් වෙලා මේක ගෙවන්න. then he is in a difficult wicket. project financing තවත් දරුණුයි. හරිද? purpose එක ensure කරේ නැත්තම් building එකක් හදන්න සල්ලි දීලා කොටස් වලට දෙනකොටත් මෙයා building එක හදලා තිබුණ නැත්තම් building එක හැදුවේ නැත්තම් කොහොමද rent කරන්නේ? building එක හැදුවේ නැත්තම් කොහොමද එයාගේ rent එක ඉතුරු කරගන්නේ? එහෙම නැත්තම් අනිත් පැත්තෙන්. then how can he repay? ඔය කියන කිසි දෙයක් කරන්න බැරි වෙනවා. එතකොට එහෙමනම් ඒකත් අපිට important වෙනවා මේ කියන type of the categories of lending කියන එක මත lending principles කොහොමද follow කරන්න කියන එක. Beyond that, we also try to understand two ways out. ඒකත් මේ fundamentals ඉගෙන ගන්න කලින් අපි දැනගත යුතු දෙයක්. So generally rather 3 ways out කියලා අපි කියනවා. First way out is cash flow. Whatever we spoke about the lending categories එක වෙනම කතන්දරයක්. In generally first way out එක cash flow. ඒ කියන්නේ අපි loan එකක් දුන්නොත් අපි පළවෙනිම expectation එක client service කරනවා ඒ loan එක without any default. ඒ කියන්නේ මොකද්ද?
cash flow එකේ නැත්නම් installment එක service කරන method එක. When he is not in a position to do that, then ways out number 2 is collateral. ඒ කියන්නේ දැන් අපි එතනදී කියන්නේ මොනම මොහතකවත් අපිට හිතෙනවා නම් lending එකක් කරනකොට මෙයා given එකක් නැහැ, right? මේ මම කියන්නේ generally asset back lending නෙවෙයි අනිත් එකක්. lending එකක් කරනකොට අපිට හිතෙනවා නම් මෙයා loan එක given එකක් නැහැ, but මට හොඳ security එකක් තියෙනවානේ. එතකොට ඒකින්ද මට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ නේ කියන presumption එක. මේක ඒක ඔයාට ඔලුවට එනවා නම්, so you should have to rethink about your lending proposition. ඒක නොකළ යුතුයි කියලායි අපිට lending වල කියන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් අපි හැම මොහොතකම අපි හිතන්න ඕනේ මේ client repay කරනවා debt එක using cash flows. එහෙම නැතුව අපි මේක service කරන්න දෙන්නේ නැහැ. නැත්නම් මේක service කරන්න නැතුව අපි collateral එක auction කරලා settle කරනවා කියන අදහසක අපි නැහැ. third way out එක තමයි personal guarantees, corporate guarantees අන්නේ කියන ඒවා. So generally then අපි මේ ඉගෙන ගන්න එකක් තමයි, when you talk about guidelines, we need to understand lending categories. දැන් අපි ඒක කලින් ඉගෙන ගත්ත එක අපු මෙතනදී කිව්වා. So can be categorized two main areas, that is traditional lending versus current. නැත්නම් asset collateral security based lending versus skill cash flow project based lending. ඒක තමයි පළවෙනි concept එක. Concept number 2 is, when you give a loan, based on how he is going to service, how he is going to settle, we can understand, identify 3 ways out. First way out is the cash generated within the business, within the enterprises. Number 2, collateral, realization of the security. Number 3, guarantees provided to support, or guarantees provided as additional comfort. ඔන්න ඔය කියන තුනෙන් තමයි අපි ways out. Though I have given 2 here, there's another one, 3 ways out in lending. Fine. Now we try to understand lending principles and best practices කියන්නේ මොනවද කියන එක හඳුනගන්න බලමු. First one, safety. Safety is basically safety of the money that you lend. Liquidity, profitability, spread, purpose, end use, need base, viability base, own stake, national pride. There are 10 principles. මේ 10 නම් ගොඩක් වැදගත්. විභාගයට උනත් මේකෙන් කීපයක් ලියන්න, දෙකක් විස්තර කරන්න, ඒ වගේ දේවල් ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන්. ඒකින්ද චුට්ටක් additionally effort එකක් දාන්න, මාක් කරගන්න in case of examination purposes. So safety කියලා කියන්නේ අපි lend එකක් කරනවා නම් lending එකක දෙන සල්ලි වල තියෙන ආරක්ෂාව තමයි safety කියලා කියන්නේ. When it comes to the liquidity, is when you undertake lending, how liquid your business is. Right? For example, yes, you have a lot of assets under you. You have vehicle, you have house and all that. But whenever you want to go and do some shopping, if you don't have money in your purse, liquidity එක මදි. Similar with the bank. You can lend, you can get the money from depositors and you can lend it. But issue here is, in case if the depositors wanted money back, but if you don't have adequate money to service them, then you don't have the liquidity. Liquidity. Profitability කියලා කියන්නේ lend කරන්න පුළුවන්, but you need to have adequate margins to earn something back to you and your other stakeholders. Then spread, balanced portfolio. So you can't put everything into one area, one basket. I mean, all eggs in one basket. Okay. So let's say the leasing gives you so many income and all that, so you can't do, I mean,
leasing at the expense of other segments. At the leasing what prashna. So we had some couple of experience in recent past where we hugely invested on pawning. Suddenly gold market then we ended up with losses. So the purpose, මොකටද මේ සල්ලි ටික දෙන්නේ? Purpose එක දෙනකොට අපි දැනගන්න ඕනේ over financing වෙන්නත් බෑ, under financing වෙන්න. So we need to ensure the correct amount and quantity for the correct purpose. End use ගන්න සල්ලි ටික හරිම දෙයට යෙදෙනවද නැද්ද? Need based financing. Sometimes, based on the requirement, so you need the funding. Viability, that's a project financing. Then collateral based financing way and the requirement based financing. Own stake, the entrepreneur should bring some form of equity. National priority, based on the government, based on the regulatory authorities. So we may have to undertake some segments like women entrepreneur support, SME support, export support, right? Agri support, right? Eva national priorities. So we should, be able to do it. Principles set it up. Now we go one by one, right? With more details. Major concern for the bank. Why? Ability of the banker to critically assess the borrower's capacity to repay the borrowed amounts together with the interest. In present context, this fact is very important. Problem credit. Safety of the money. And whose money? It's not you, right? Though you are employed by the bank, this is not your money. This is the money of the depositor. You need to give the money, lend the money, and you need to ensure that not only capital, plus the opportunity cost for that capital we call interest. And efficient timely there's a delays, there's a provisioning, additional cost. NPL giyot rating වලට බලපානවා, තවත් cost එකකට බලපානවා, recovery charges and so many things. So you need to get the money timely, effectively. And especially in the present circumstances, we see it's difficult task. Because environment, especially after the moratorium is over, we see that people are difficult in repay the debts. We see some delinquencies, a problem credit taken place. The important maybe. So most importantly, we need to understand the safety is key, very important in terms of the money that we are trying to provide for our borrowers. Right? Any questions? Good concepts that you need to know. Safety. Any experience? Okay, let's move on. Liquidity. Another important concept. Right? Bankers able to get the advances liquidated expeditiously. What it mean? Because what we try to do here is we try to get customers' money, and in return we give it to borrower. In return,
whatever charges and interest and all that. But issue is, when depositor wants money, we should be able to give the money as they wishes, as they expect. What we have to do is, then අපි ගත්තොත් term deposits, for example, then you can put into medium to term, because they may not asking it short term because it's long term deposits. But if we saw short term deposits and if you do housing loans, probably we might end up with a disadvantage when the short term maturities comes, you don't have money to repay. That might be costly sometimes, depending on the interest rates movements. You should manage your liquidity. CASR liquidity ratio, asset ratio, liquid asset LSR liquidity ratio maintain karne banker's responsibility. Why? Because you need to service the depositor when he demands. Liquidity is also very important. But as like safety, liquidity also in a bit of questionable situation these days. Why? Because we see NPLs are increasing now. Problem loans are increasing now. Loan arrears, ODUs are taken place now. Why? With this, the moratorium is over, right? They are not in a position to service, right, the agreed repayments, agreed installments. So the liquidity could be questionable because we are not getting money. Then the liquidity, which is in trouble, that you can't have the liquidity margins maintained, penalties, so many problems in the regulator's perspective. And if you don't have adequate money where you give when you are not returning, you're getting from borrowers, then servicing the depositors might be questionable. So liquidity is another important principle in lending. Third one, profitability. What is the profitability? අපි හැමෝම මහන්සි වෙන්න නගලන්නේ මෙන්න මේක කරගන්නනේ නේ. අපි ප්‍රොෆිටබල් කරන්න ඕන බ්‍රාන්ච් එක. බ්‍රේක් ඉවන් කියනවා, ප්‍රොෆිට් කරනවා දහනවා. මොකටද මේ කරන්නේ? The end of the day, it's what everybody is asking for, right? Shareholders ලාද එහෙම නැත්නම් අපි හිතමු බැංකුවේ වැඩ කරන අයද, වගේ බෝනස් එක, ඉන්සෙන්ටිව්ස් වැඩ කරනවා ප්‍රොෆිට් කරොත් හොඳට නේ. So profitability important වෙන්නේ how you manage your cost. How you manage your process, how efficiently you process, right? And on top of that, how you manage your deposit cost of funds. Then that's why we sometimes say, when you say CASA, current account, savings account, how you manage the composition. Okuma term deposits na, okuma rate ekata wa deposit source kala then obviously cost of funds would go high. Then in order to have a higher margin, you have to price your loans at higher rates. Higher rates වලින් offer කරනකොට අට හොඳ customers ලා එන්නේ නැහැ. ටිකක් marginal. Vulnerable customers ලා තමයි on board වෙන්නේ. ආපහු impairment, high provisioning. So it's like cyclic effect. Right? So එතකොට අපි cost of funds අඩු කරගත්තොත්, CASA manage කරොත්, sinking fund, cash build up, එහෙම නැත්නම් අපි ඊළඟට සාකච්ඡා කරොත් kids account, youth account, entrepreneur accounts, එතකොට cost of funds automatically come down. Then like commercial bank, they have a huge current account balances. එතකොට current account balance එකක් කියලා කියන්නේ මොකද්ද? Cost of funds zero එතන. And overall cost of funds could come down. එතකොට those are the things that we can do. So profitability very important. Like safety, like liquidity. This is again important because මේ මොනවා කරත් වැඩක් නැහැ. ඔයා profit කරේ නැත්තම්. අවුරුද්ද බලයි දෙකක් බලයි තවත් බ්‍රේක් ඉවන් නැත්තම් බ්‍රාන්ච් මැනේජර් මාරු කරලා ගෙදර යන්න ගියා නේ. වෙන තැනකට දායි. මොකද්ද ඔයගොල්ලෝ කරන්නේ? මදි. So many problems then. Banks also එහෙමනේ. bank එකේ profitability එක වැඩි වෙන විදිහට තමයි return earnings, bonuses ටික. එතකොට shareholders ලා ගැන
ෂෙයා මාකට් එකේ අපිට ඉම්පැක්ට් එකක් එන්නේ. right. next concept spread balance portfolio එකත් ගොඩක් වැදගත් risk එක පැත්තෙන්. because if you are going to put everything in one segment, one product, one area, you might end up with some problems, risk. Why? Let's say Kadurwela, Polonnaru. We see that so many potential rice millers. But if we are trying to do top 5, next 5, thereafter, like so, all clients there, you might end up with some issue if the rice milling sector is impacted. ඒ බ්‍රාන්ච් එකේ 90ක්ම තියෙන rice milling නම් අපි අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රශ්නකට මුහුණ දෙනවා. ඒ rice milling වල කාට හෝ මොන හරි ප්‍රශ්නයක් ආවොත්. Yes, we had enough issues, right? These days we also see some issue, not for the top millers, but some. Why? Because now we are importing rice. The import කළ අඩුවට දෙනකොට මෙහි these medium sized millers had purchased paddy at higher cost. මොකද ලොකු අයත් එක්ක ෆයිට් කරලා රජයත් එක්ක ෆයිට් කරලා ඒගොල්ලෝ ගත්ත යම් ප්‍රමාණයකට higher price එකට paddy. Now after processing they need to sell it at higher level. They didn't sell at higher level, higher prices. මොකද වෙන්නේ? But market is not supporting because there are some imported rice at a lower cost. එතකොට ඔයා produce කරොත් you incur some cost but you can't sell your price at the price that you are quoting. Now they are in a difficulty because now cash flow issues එන්න පටන් ගත්තා. දැන් මොන අපි rice එහෙම නැත්නම් paddy වලට විතරක් fund කරලා තිබ්බනම් we might end up with some issues. Instead, if we do rice, maybe import, export, some manufacturing, agritica, so then your portfolio is now balanced. Rice පැත්තන හොඳට කරන්නේ නැති වුණාම some traders, import exporters ලා එතන ඉන්න අන්න ඒගොල්ලෝ හොඳට කරනවා. So like that you need to balance your portfolio. එහෙම නොකරුවොත් in a branch to zone to region to bank overall will have some impact. මම කලින් example එකක් දුන්නේ. Maybe 5-6 years back, except 1 or 2 banks, many banks were involved in giving credit to pawning segment. Pawning book එක ලොකු ප්‍රමාණයක් වුණා ඒගොල්ලන්ගේ banking book එකේ. Suddenly මොකද උනේ? ඒක කඩම් වැටුණා. ඇයි? Gold prices nobody would expect crashed. අන්තිමට අත්තරම් බැංකුවට දීලා යන ගානට මිනිස්සු ආව මහත්තයෝ මේක ගන්න මට නම් කරන්න දෙයක් නැහැ. We had to incur huge loss because we never thought that the pawning gold prices could come down කියන එක අපි හිතලා තිබුණේ නැති නිසා. So that is very important to have a better manageable spread, balanced portfolio. Okay. Then we move to purpose. Ekat important මොකද bank is subject to give credit within guidelines. Regulatory වෙන්න පුළුවන්, internal guidelines වෙන්න පුළුවන්, government law එක වෙන්න පුළුවන්. So very important. You need to ensure that. Example එකට if you want to give a credit facility to a firm where you find that child labor is there, you are doing a mistake. You are doing wrong to the government. It's a criminal one sometimes. Right? එහෙම නැත්නම් illegal activity එකක් කරනවා. You may be trying to do that.
So technically, if it's not even ethical that you fund money lending businesses. අපි දන්නවනම් ඒක අපි නොකළ යුතුයි. මොකද money lending is not allowed, right? Informal lending ගත්තොත් central bank එකකින් හැටියට ඒක කරන්න බෑ. But if we happen to know that and if we are knowingly financing that type of people, that you do ethically wrong. ඒක වගේ within bank guidelines වලට වැරදියක් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ අපි lending policy එකේ ඒක cover කරලා තියෙනවා. Where to give, where not to give, what to do, what not to do, what are the the restrictive areas, what are the prohibited lending. The සමහර banks lend කරන්නේ නැහැ clergy pattern, fathers ladder. That's a principle. සමහර bank work කරනවා, but say when you are in that bank and then you want to give a facility to a clergy or නායක හාමුදුරුවෝ හරි වාහන permit අරයි මෙහි ඒක allow කරන්නේ නැත්නම් you can't do it. Then you have to go to whatever relevant authority and get their consent if you want to do it. ගොඩක් ප්‍රශ්න තියෙනවා දැන් ඒ වගේ ඒවා ඒ purpose එක අපි හරියට set කරන්න ඕනේ. ඒ purpose එක අපි හරියට set කරන්නේ නැත්නම් අපි කරන දේ වැරද්දක් එහෙම නැත්නම් ඒක නොකළ යුතු දෙයක් කියලා තීරණය කරන්න පුළුවන්. Then end use. ඒකත් equally important. මොකද්ද මේ? Bank should know what's the purpose of the money that you approved, you granted. එතකොට දැන් ඒක end user ensure කරේ නැත්නම් as I was telling you earlier, lot of problems can be created. For example, it's a project financing නම් එහෙම නැත්නම් අපි හොටෙල් එකක් හදන්න ලෝන් එකක් දෙනකොට ඒ client ඒක හරියට කරේ නැත්නම් ඒ මොකද වෙන්නේ? He could not complete the hotel construction. එතකොට මොකද වෙන්නේ? Then he is unable to pay or unable to use the particular hotel or the building for the intended purpose. ඒක rent කරන්න හෝ එහෙම නැත්නම් ඒක අපි හිතමු හොටෙල් එකක් හැටියට තියාගන්න හරි කරන්න බැරි වෙනවා. එතකොට ලෝන් එක රීපේ කරගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. So end use has not been ensured. Similarly, let's say if you give funds to support client working capital and if he has not utilized the money for the set purpose, then he could not generate money to repay the particular STL or the tranche. Getting my point? එතකොට කොහොමද end user එක ensure කරන්න අපි මොනවද කරන්න පුළුවන්? කාටද කියන්න පුළුවන්? මොනවද ඔයගොල්ලෝ lend කරනකොට what are the examples? So for a housing loan, in order to, if the customer obtain to purchase a property, so we can give a condition paid via MCQ, manager's check. That means we are giving to the seller, we are giving a check. Yes, great. So obviously that the whatever the agreed amount as per the sales and purchase agreement, then you can say this is the amount that you can get, and that again you are directly given to the seller of the property. Good. Similarly, you can do in terms of machinery, vehicle, financing. So you get one or two quotations, and based on your whatever, and clients and the bank agree on who the final ultimate seller, and then you can issue the checks to that particular vendor. So that been ensured. In terms of building construction, how we are going to manage that? We are giving by stage wise. We are releasing stage wise, and after the stage release, we are do periodic inspection. Very great. So that's what. So by doing that, you can understand sometimes whether there is a cost overrun is taking place. Yeah. Whether the implementation schedule is lagging behind. Those things also you can notice, identify, and then if it's a cost overrun, sometimes you need to do additional funding. That has to do, especially in a project
දැන් මස්ටාත්තලම ඉල්ලගෙන ඉන්න බෑ අපිට කියන්න රයිට් වාට අප මෙච්චරයි දෙන්න මිලියන 20යි වායකෙන් කරන්න කියන එක නෙවෙයි. Now you see these days your contingency 5% 10% දැන් ඇවිල්ලා contingency cost එකම 20% වෙලා. සිමෙන්ති කොට්ටයක් දැන් කීයද 1300 බජට් කරේ now 2000. So there is the incremental cost for the construction. That we need to agree how much the borrower bring, how much the bank could bring. And then there may be additional security. So many other conditions could come up, but you need to proactively identify those things. හැබැයි ඔක්කොම කරන්න මේ කියන වගේ දේවල් useful වෙන්න පුළුවන්. Any other contributions? Anything to add on what we discussed? Ayumal has given, Ayumal actually gave very good 2 points. Irmal, Nilochana, anything to add? Patum? We can Sakinda? demand for invoices and sales agreements. Pardon, Nilochana, I didn't get you. We can demand for invoices and sales agreements. Yes. That is also possible, right? We can ask invoices, competitive invoices, and as the proof documents, sales and purchase agreement. I mean, so many evidences that you can ask. Rather than maybe in terms of working capital, you might not be able to insist everything, but term capital, obviously you can. But even working capital, you can do something like that, what Nilochana mentioned about invoices, maybe GRNs, or maybe stock reports, sales agreement. So actually, when you are asking those things, the client also know that the bank is vigilant on me, so I can't do anything wrong, right? So then he is trying to be play the games within the rules. That's also good thing that you can do, rather than yes, we approved and you can take it away. No, that is not the way, because from the day one you need to make a kind of discipline, because this is money, not you, not him, somebody else's. You are just managing. He's using and he has to repay with the charge, the opportunity cost that for the money. So everybody has responsibility. Good. So we'll move on. Need-based financing. What is that? Where that we need to understand client, bank, the exact proposition, amounts, quantity. Because of that, we know it's over or under. Because over-financing is also not encouraged, under-financing also not encouraged. Sometimes over-financing is taken place when the client overestimate the requirement to get more money to suffice his other requirements also. That you need to understand. The client can inflate the cost. Just to manage, just to mitigate that, you have to know what the cost per square feet. What's the general cost for about, this type of building. Asking some quotations, working capital estimates, nature, norms, trends of the particular industries. ඒවා අපි දැනගන්න ඕනේ as credit officers. Then you can counter argue. You can revisit. You can, give the BOQ prepared by the client's TO, technical officer, to your internal QS, engineer. Get an opinion. How best, how accurate, how justifiable, those things. Under financing, sometimes a client may be, thinking that if I ask about 5-10 million, that won't be approved. So why should I asking and get the same rejected? Then asking 3 million. පහක් ඕනෙල තුනක් ඉල්ලනවා. Yeah, I think දාන labor මට පුළුවන් මෙහෙම කියලා. But when come to the actual scenario, 3 million only කරන්න බෑ. Then he has to go to TOD, casual, third parties, money lenders, on top of our interest cost that he need to pay a huge some other. එතකොට එතනත් වැරදි. කියන්නේ under financing උත් හොඳ නැහැ, over financing උත් හොඳ නැහැ. So to manage, it is a real requirement. As best you can, you need to estimate it in the right way, and you need to provide that.
Viability, very important concept. I think we have just discussed this in earlier. Make it mama kiwe. Then skill base, cash flow base, project base versus traditional collateral asset security based lending QA. Metanadi, we should understand the client's creditworthiness, business profitability, business viability. Eva balala tamai api lending එක කළ යුත්තේ not because of the security. Security is good to have, but collateral එකක් තියෙන හින්දා මම ඔයාලට ණයක් දෙනවා කියන එක නෙවෙයි අපි විය යුත්තේ. business එක viable වෙන්න ඕනේ. එතකොට අපි කියන principles යටතට එන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. එතකොට cash flow availability වෙන්න ඕනේ. government rules regulations ඒව වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ගොඩක් අනිත් දේවල් බලලා තමයි අපි මේ lending එක කරන්නේ. Security nice to have, good to have. It's basically psychological support for the borrower, the bank, and the pressure, obligation, commitment from the borrower. Then borrower property එකක් දෙනවා කියලා mean කරන එකේ තේරුම එයා දන්නවා මම pledge කරලා තියෙන property එකක්. මම ගෙවුවේ නැත්නම් මට property එක නැති වෙයිනේ කියන mentality කියනවා. So bit of pressure on him to repay, obligation. ඒ වගේම තමයි when he is having a collateral offered පොඩි commitment එකක් නේ. දැන් මම security එකක් offer කළා නම් බැංකුවට ගිහිල්ලා loan එකක් ගන්න මම චුට්ටක් I have some bargaining power නේ. මට rate එක අඩු කරගන්න පුළුවන්, terms and conditions එකක් relax කරන්න පුළුවන්. Because I am in a good position. මට කියන්න පුළුවන් I have done and this is my investment, this is the property I have taken out of my profits. So I am in a good wicket to negotiate in terms of borrower. Bank එකටත් එහෙමයි. property එක අරන් එනවනේ in case of a unfortunate situation property එකක් තියෙනවා. ඒක විකුණන්න පුළුවන්, ඒක තව කෙනෙක් buyer කෙනෙක් හොයන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මේ customer තව motivate කරන්න පුළුවන්. And even provisioning පැත්තට useful වෙන්න පුළුවන්. So many things are there. So viability versus the security කියන එකත් important. So we have to think about the viability, profitability, effective, efficient processes, products. Then the security. Security කියන එක single handedly අරගෙනම කළ යුතු නැහැ. But there are some occasions, products. Obviously, cashback, gold loan, pawning, asset back ආය වෙන කතන්දරයක් නැහැ. නමුත් in general we need to think beyond collateral. ඒක ඔළුවට දාගන්න ඕනේ. cashback එකක් කෙනෙකුට අපි කියන්නේ නෑ cash එපා මම මේ මොකද viability එක තිබ්බහම ඇති කියන එක නෙවෙයි. It's good to have, nice to have because due to various reasons. හැබැයි හැම වෙලේම කල්පනා කරන්න ඕනේ cash flow is there. cash flow එක තියෙනවද to service my debt. ඒක තමයි මගේ number 1 proposition එක. Number 1 factor to approve this credit. Okay. Own stake. What is the own stake? Borrower should show his commitment by way of contribution, financial contribution, equity contribution towards the business. මොකද එතකොට තමයි අපි දන්නේ මෙයා මේ business එකට දෙයක් කරලා තියෙනවා. business එක මම මෙච්චර දුරට ගෙනල්ලා තියෙනවා. මෙයාගේ commitment එකක්, loyalty එකක්, obligation එකක් තියෙනවා. ඒ නිසා මමත් බය නැතුව මෙයාට support කරන්න පුළුවන්. කියන හැඟීම බැංකර්ට දෙන එකක් තමයි own stake කියලා කියන්නේ. Finally, national priority. Right. What is the national priority? Is something time to time government, regulator would come and demand, force you to do different things. ඒක CSR වෙන්න පුළුවන්, ඒක import export promotion වෙන්න පුළුවන්, agri lending කියන්න පුළුවන්, mandatory lending කියන්න පුළුවන්. Because you need to think that also, because you anyway is part of this society, part of this country. Whatever you do, its utmost priority should be towards the country. You need to make profit, everything, but you need to serve
right? So there, then the national priority comes on top of that. So based on the priorities that you need to adhere, right? Those things. Okay. So far that we have been discussing 10 principles. As I was telling you, very important for exams and for non-exams as well. Whatever you do, even your day-to-day learning, you go back and think whether are you applying, focusing on these principles. Obviously, you should have yes answer. Knowingly, unknowingly, we do these things. But try to do more frequently in a smart way. When you focus more and more on this, obviously you can see your defaults, your NPLs, your delinquencies could come down. Because why? You are working on principles that could not be wrong anywhere, anytime. There may be fallbacks, but still these fundamentals could support you in reviving those relationships. Right. Any questions? So how about crib reports? When prior to all these things, now these days moratorium cases are in the crib report. No? Right. So how can we decide on it when lending? Right. Very good question, Kumuduni. We'll take whatever in very detail on the crib and all that when I am discussing the credit appraisal under 5C's approach. But since that you asked that, that question, yes, the crib report is very much useful in assessing the client's creditworthiness, assessing the customer's character. That's one of the source material, source document we use to assess how best the client has been servicing his own credit with your bank and other credits, guarantees provided and other commitments, payment during last 5-6 years, and about the contingent liabilities and all that. So everything could be assessed through the PIP report. And going forward, they are planning to issue a CRIP score for even SMEs also. So that could be a very good starting point for us. So having recorded a higher CRIP score would automatically qualify him for a credit facility. So creditworthiness is like cemented, assured. So that CRIP is basically one of the source document we are using to assess customers' creditworthiness, especially the customer's character. When we undertake 6Cs or the 5Cs model, maybe probably next week, so we'll go into detail how well that we can use that document to assess the client's creditworthiness or the willingness of the clients in terms of financing. Any other questions? Good. So that we'll take another break, about 15 minutes or so. That's then after that, so we'll discuss the lending proposition from that point onwards. So that is right. So we'll take a break for about 15 minutes and then come back, and then we discuss from this point of onwards, lending proposition and borrowing proposition and all that, and we'll continue to the next slides as well. Okay. Let's continue. Now we have discussed 10 principles. Then we try to understand more or less lending proposition and the borrowing proposition. So as a lender, what exactly your task or your view, your focus, right? First one is specific lending borrowing proposition should come from the customer. Then අපි මේ ඉගෙන ගන්නේ principles, guidelines for good lending කියන එක යටතේ තමයි මේ ටික සාකච්ඡා කරන්නේ. එතකොට lending proposition එක should come from the borrower.
not from the lender. දැන් ඕක අයි අපි එහෙම කියන්නේ because there are ample instances where borrower went to courts and say when everything went bad මම නම් මේ ණය ඉල්ලුවේ නැහැ බැංකුවෙන් තමයි මට මේක දුන්නේ. Right? මම ඉල්ලනවා නෙවෙයි මෙහෙම දුන්නා. So that's I am in this difficulty. So maybe there's a part truth on that as well, because sometimes bankers, without having the consent of the borrower, they keep on giving lending facilities. That is what we highlight here, where borrowing proposition should come from the customer. Then we also can discuss, negotiate, and finally agree the compromise amount with whatever the relevant condition. But the first approach, request should come from the borrower. ඒක තමයි අපි writing මෙන්න මෙහෙම මට ණයක් ඕනේ මෙහෙම access එකක් ඕනේ. ඒක අපි ලිඛිතව ගන්න එක හේතුවක් තමයි. මොකද ඒක බැංකු කරුවාට ඕන විදිහට ණයක් දෙන එක නෙවෙයි. ඒ borrowerගේ requirement එකක් තියෙනවා නම් ඒකට ණයක් දෙනවා කියන එක තමයි මෙතනදී වැදගත් වෙන්නේ. එක. When customer wants to borrow the banker, he must reach a decision about whether to respond favorably or not. ඊළඟ එක තමයි when customer submits his proposal or her proposal, it's the banker's responsibility to respond it. ඒතර අපිට ඒක කරන්න පුළුවන් ක්‍රම තුනක් තියෙනවා. දැන් එකක් තමයි borrower කියන විදිහටම අපිට ඒක පිළිඅරගෙන අපි ඒක කරමු කියන තත්ත්වයට එනවා. එහෙම නැත්නම් acceptable with some changes. ඒ කියන එකම නෙවෙයි තව චුට්ටක් වෙනස් කරලා ඒකට agree වෙන එක. තුන්වෙනි එක not acceptable. Those are the three decisions that you can. Yes, no, yes with changes. In many cases, what we're trying to do is we try to accommodate client's requirement with some changes. With the as it is karna avastha thina, but very rare, because there may be occasions that you need to fine tune the credit proposal, credit request. අර මම කියපු 10 principles එක තමයි මේ දේ බලන්න. දැන් උදාහරණයකට client කියනවා මට ඕනේ 108කට මෙච්චර. නමුත් you might not be able to offer at 8%. Giving the rates overall එක variable ද එක fixed ද එක බලලා බැංකුවට හානියක් වෙන්නේ නැති වෙන විදිහට price කරලා, so we might end up with 8.5 9, right? එහෙම නැත්නම් 3 year fix later change. ඒ වගේ අපි වෙනස් කරන්න වෙන්න පුළුවන් interest rate පැත්තේ. වගේම loan amount එක 8 කියලා කිව්වට then we might have to go more than that or less than that depending on the proposal. Requirement එක හරියට assess කරලා බලලා. So like that, so we can go back and tell the customer, so we will accept, we are not accept, we accept with changes. So then again, the client can negotiate and agree on the proposal in principle level. ඊට පස්සේ මොකද අපි කරන්නේ? අපි කොටස් වලට ගිහිල්ලා ඒක බලලා then we will take a final call. Right. This borrowing proposition generally comprises with these things, that is amount, purpose, repayment, source of income. මොනවාද මේ? So that is in generally borrower කෙනෙක් දැන් යා මම මෙහෙම ණයක් ඉල්ලනකොට ඒකේ තියෙන මූලික කොටස් ටිකක් තියෙනවා. Amount, purpose, repayment, source of income. දැන් ඇත්තටම මට මෙන්න මෙච්චර ණය මුදලක් මෙන්න මේ කාරණේ සඳහා මෙන්න මේ කාලය තුලදී ආපසු ගෙවන දෙයට යටත් වෙලා ඉල්ලන එක තමයි ගොඩක් වෙලාවට අපි දකින්නේ මූලික අංග හැටියට. හැබැයි ඒත් එක්කම කොහොමද ගෙවන්නේ කියන එකත් එකට අන්ඩර්ලයින් විය යුතුයි. Because these are 4 important parts of the lending proposition, borrowing proposition. Amount, purpose, repayment, and the source of income. So now the borrower has come up with proposition as a lender. So we say yes, no, yes with this thing, right? While
thinking of these 10 good guidelines and all that, then what's our responsibility? So bankers' responsibility is like this. Bank is doing a business. It should sustain its business operation. අර අපි කියපු profitability කියන එක ඔන්න ඔතනින් එළියට ආවා. දැන් බැංකුව business එකක් කරන්නේ. මේ ණයට පින්නට සල්ලි දෙන්නේ නැහැ නේ. CSR එකක් නෙවෙයි. එතකොට එහෙමනම් we need to ensure, we need to align the activity in line with overall bank policies. Bank should safeguard its funds, make a reasonable profit. Right then, අර කිව්වගේ safety එක කතා කරනවා, liquidity එක කතා කරනවා, profitability එක කතා කරනවා. ඒවා බලලා තමයි මෙන්න මේ lending borrowing proposition එකට කැමැත්ත දීලා ඒක ඒ විදිහට ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. The banker to ensure as far as possible that the borrower will repay the debt in full with interest within scheduled time. So what we need to ensure is our safety කියන concept එක. මේ ණය මුදල පොලිය දෙක එකතු කරලා නිසි කාලය තුල අදාළ පොලිය අනුපාතයට යටත්ව ආපසු ගෙවීම කියන එක සිදු වෙනවා කියන එක we need to ensure. එතකොට our responsibility is basically to act on the borrowing proposition while following the principles, best practices. ඒක තමයි බැංකු කරුවා හැටියට. එහෙම නැත්නම් දැන් ඕගොල්ලෝ lenders-ලා SME වෙන්න පුළුවන්, corporate වෙන්න පුළුවන්, mid market වෙන්න. So what you need to ensure is this. Very simple. These fundamentals that we can say that we know and so nothing to worry kind of. But every time when you do a transaction, please make sure key principles, important principles, guidelines are being met, are being adhered. So that's it. So then, once we do this, then bank's decision on lending. මම කිව්වේ ආර්ට් එකයි සයන්ස් එකයි. right? ඒ ආර්ට් එකයි සයන්ස් එකේ combination එකක් තමයි අපේ decision එක වෙන්නේ. Very often, based on experience, certain feelings that the loan will be repaid. That's we call intuition. ඒක අර මම කිව්වේ general manager meeting customer, interviewing customer and say that he is good for that exposure, go ahead and do. For us, it's basically scientific exercise. We try to collect everything as per the model or whatever, then try to do different analysis, then come to kind of a conclusion, say, we are good for this exposure subject to this. So, both correct. General manager take in principle call through intuition, where we practice a scientific good lending practices and then come to a kind of a conclusion to support the general manager's decision. For us also can be intuition calls. However, it has to come to that level using the experience, exposure during your career. So that's what bankers' decision on lending. Right. So far, what we have been discussing is lending principles, best practices, while thinking, while analyzing the borrowing proposition, lender's responsibility, lender's decision. In the meantime, also we discussed about what is payouts of lending, 1, 2, 3, and main categories of lending as well. So if now we are trying to discuss more on culture, bank's culture, and what's meaning by, what do you understand by culture. So those things for the next 20-30 minutes. So before that, any questions? Now, any questions, any experience
day-to-day experience you have, now you can share, and then we can discuss it further before moving to the culture. Nothing? Good. So then we'll move to culture. Generally, when you talk about culture, it's like more technical definition, just we see it, but sum of attitudes, ideas, customs, beliefs, values, and social behavior of a particular people or society that distinguishes from others. ඒකනේ දැන් අපි ලංකාවේ ගත්තොත් we have Sinhalese, we have Tamils, we have Muslims. So within that we have Vedas, right? So we can understand and identify cultural differences, behavioral differences, right? එතකොට රටක් හැටියට රටෙන් රටට ඉන්න පුළුවන්, ප්‍රදේශයෙන් ප්‍රදේශයට, community එකෙන් community එකට, right? So those are what we call culture, නැත්නම් සංස්කෘතිය. So within that we have main and we have subcultures. දැන් උදාහරණයකට, so main culture is maybe what we say in among majority of say Sri Lankans, but subcultures, when you go to university, there's a different. Even a bank, you might have a different culture, right? So again, that's what say organizational culture, credit culture. So ඒ වගේ අපිට ගොඩාක් දේවල් අඳුර ගන්න පුළුවන් මේ culture එක හැටියට. So what is important here is to understand the credit culture in a bank. It is important because it is stemming from bank policies, procedures, vision, mission. ඒවත් එක්ක තමයි මේ culture එක එන්නේ. දැන් උදාහරණයකට සම්පත් බැංක් එකේ culture එකයි HSBC එකේ ගත්තොත් පැහැදිලි වෙනසක් අපි දකිනවා. From the attire itself, how you behave, how you treat, how you speak. So how you see the segments, how you serve the markets. එතන ඉඳන්ම වෙනස්නේ. එතකොට ඒක තමයි organization එකක culture එකකට අපි දකින්නේ. ඒතර organization එක culture එක ඇතුළෙත් when come to the credit, there may be a different credit culture also. Organization දෙකක් හැටියට we have seen some cultural differences. හැබැයි ඒක ඇතුලේ අපිට credit එක හැටියට cultures අපිට දකින්නට හම්බ වෙනවා. So we'll try to understand the credit culture. The bank's credit culture is a unique combination of policies, practices, experience, and management attitudes that defines the lending environment and determines the lending behavior acceptable to the bank. මේ කියන්නේ මොකද්ද? දැන් බැංකුවක් ඇතුලේ තියෙන credit culture එක, lending culture එක කියන්නේ basically how you going to do the lending. How do you accommodate lending? How do you onboard your customer? How do you recover? How do you treat the bad customers? අන්න ඒක තමයි බැංකුවක් ඇතුලේ තියෙන culture එකක් කියලා අපි සාකච්ඡා කරන්නේ. More broadly, credit culture is a system of behavior, beliefs, philosophy, thoughts, style, expression related to management of the credit function. Importance was emphasized under Basel 2 එක යටතේ and Basel 3 එක යටතේ ඒක. So I'll explain some more examples in this. දැන් මෙහෙම හිතන්න. Now if you take 2-3 banks and how they have organized their growth, organized their credit culture is different from one to another. If you take commercial bank, they grow their portfolio, they make profits, they manage their NPLs, they are not going to go for
new products in a haphazard manner. So by looking at them, we can assume that yes, they are in a growth mode, but they are more quality focused. Right? They grow, their credit culture is more quality focused. ඒ කියන්නේ දැන් ඒගොල්ලෝ අර unnecessary විදිහට lending කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් unnecessary විදිහට aggressively විදිහට එක markets වලට යන්නේ නැති වෙති. Right? So they try to do it in a different way. But quality. තව බැංකුවක් අපි ගමු. Sometimes they might wanted to grow their book in no time. Branch එකක් open කරපු ගමන් මොකද කරන්නේ? වටේ තියෙන හොඳම customers ලා onboard කරගන්න. අර facility එක අනිත් බැංකුව එක settle කරනවා, interest rate එක අඩුවෙන් දෙනවා. Right? So we wanted to grow. So market share එක වැඩි කරගන්න. Volume based approach. They are not very much focused on profit, but they are not very much focused on quality. Market. Volume. Market share. That's what they wanted to do. තවත් බැංකුවක් අපි ගමු. They try to enhance their profit in short term. Then quality පැත්තවත්, volume පැත්තවත් නෙවෙයි, but they prefer to increase the profitability. What they can do, they might get some tax advantages in product book කරන්න පුළුවන්. They can go to the fee-based markets products වලට ඉක්මනට යන්න පුළුවන්. Right? They try to make more profits during the last quarter or something, last 6 months. Because they have a different agenda. ඒව දැන් ගත්තොත් credit cultures තුනක්. More sustainable, quality based approach, volume market share based approach, short term profit driven approach. ඒතර බැංකු තුනක් ඔය කියන විදිහට example එකක් අපිට ගත්තොත් බැංකු හොයාගන්නත් පුළුවන්. එතකොට ඒගොල්ලෝ මොකද කරලා තියෙන්නේ? ඒගොල්ලන්ගේ credit culture එක organize කරගෙන තියෙන්නේ ඔය අපි කියපු විදිහට different cultures පාවිච්චි කරලා. But what you need to know is you need to understand the credit culture of the bank which you are working. Because maybe you are working today for a bank and you may have moved to another bank. So first place you need to understand the credit culture of the particular organization while you delivering your duties. If you're unable to understand that, so you first place you may be misfit and then you may underserve your clients. Very important perspective. Culture, overall types of cultures, and then we talk about credit culture, which is very important for the drive of the particular bank or financial institution. ප්‍රශ්න මොන හරි තියෙනවද? ඊළඟ එකට යන්න කලින්. Right. Then අපි යමු type of credit facilities. අපි loans advances කියලා කිව්වා. We try to understand some types. Then generally, for theoretically or learning purposes, we can classify loans and advances into many different classification. Then මෙතන මම කතා කරන්නේ direct indirect. This slide is important for your exam, so you can put a mark. In general, අපිට හදන්න පුළුවන් short term, long term. එහෙම නැත්නම් cash flow, project financing, ඒ විදිහට. නැත්නම් working capital, fixed capital. නැත්නම් special lending like microfinancing, project financing, syndication ඒ වගේ. එතකොට consumer financing, එහෙම නැත්නම් SME financing, corporate financing. ඒ වගේ අපිට ගොඩක් මේ තියෙන products ටික කොටස් වලට කඩන්න පුළුවන්. But we are not trying to do that because it's not so important for us. But what we need to do here is we need to understand
those concepts, classification, and so you need to map the client requirements with the products available in a more structured way to minimize the risk. අපි risk management එක අන්තිමට ඉගෙන ගන්නවා. දැන් අපි අර මම කිව්වේ දැන් type of borrowers ඉගෙන ගත්තා කියලා. යා individual the company the partnership the sole proprietor the society the කියන එක immaterial. අපි එයාගේ credit worthiness එක, willingness එක, nature එක, behaviors අඳුරගෙන තිබුණ නැත්තම්. So once you identify that, then you need to understand the type of credits available. For that, these classifications are useful. Habei, එතකොට based on the profile, based on the credit worthiness, based on your understanding of who your borrowers are, how much risky he is your, you know, the decision that you need to take. එතකොට ඒක තවත් අඩු කරන්න හරි control කරන්න හරි තමයි you need to understand the credit. එහෙම නැතුව OD එකක් කියන්නේ මොකද්ද කටපාඩම් කරගෙන විභාගෙට ගිහිල්ලා විභාගේ පාස් වෙන එක නෙවෙයි. You need to map it out to minimize the risk level of this transaction. තමගේ BCS මොඩල් එකේදී B අකුරට C එකක් දාලා S එකක් පාවිච්චි කරලා BCS එක ඉවර කරනකොට අපේ බැංකුවට තියෙන රිස්ක් එක අඩු වෙන මට්ටමට අපි ආයෙ යුතුයි. නැත්තම් මෙයා වෙනම මෙයා අරගෙන මේක ප්ලග් කරා කියලා වැඩක් නැහැ. එක්සැම්පල් එකකින් පටන් ගන්න. අපි හිතමු ජෝන් කීල්ස් වගේ ක්ලයන්ට් කෙනෙක් වාගාව ඉන්නවා. one of the best in Sri Lanka, highly rated, default risk එක 0.0. So you have whatever facilities, मतलब OD, term loan, ඔක්කොම තියෙනවා. මම example එතකොට securities මෙතන තියෙනවා. When you want to give a facility to a client like John Cales, a product එක irrespective නේ. term loan දුන්නත්, IFL දුන්නත්, packing credit දුන්නත්, cleano, OD එකක් දුන්නත් immaterial. ඇයි? Because such a good customer, AAA plus, I mean no default, not at all. මොක දුන්නත් එයා පිළිවෙලට ගෙවනවා. And whereas security එක again immaterial. Good to have some whatever corporate guarantee එකක් මොකක් හරි. Some cash flow contract එකකට අපිට දෙන්න පුළුවන්. Why? Because it's so great in repayment. දැන් එතකොට මම ජෝන් කීල්ස් එක විතරක් එයා උඩට යනකොට මේ ප්‍රොඩක්ට් එකේ තියෙන රිස්ක් එකත් මිනිමම්. මෙන්න ඕන ප්‍රොඩක්ට් එකක් available. එයාට. ඕන security එකක් available. ඇයි? මෙතන very high. ඒ තුන එකතු වුණාම තමයි රිස්ක් එක මිනිමයිස් වෙන්නේ. අපි දැන් මෙතන D-rated NPL client කෙනෙක් ඉන්නවා කියලා. මෙතන මේ වගේ ප්‍රොඩක්ට්ස් එකක් තියෙනවා මෙතන security එකක් තියෙනවා. D-rated client කෙනෙකුට NPL history එකක් තියෙන කෙනෙකුට මේ product එකක්වත් මම බලන එකක් නෑ දෙන්න if we are not getting adequate security. ඒකත් cash back වත් වුණොත් විතරක් මම OD එකක් දෙයි. term loan එකක් දෙනෙකුත් නෑ මම cash back වුණා. it's a long term හින්දා මම within year pay වෙන මොකක් හරි instrument එකකට මම යයි. why is that? That's a riskness. That's a credit worthiness that we have figured it out. Credit worthiness is 0 වගේ තමයි. PCS අපි එකතු කරේ අර කියන scenario එකකින්. Cashback හින්දා security එක නිසා මම D- එහෙම නැත්නම් D-rated NPL client කෙනෙකුට facility එකක් consider කරා. Otherwise I am not going to do. So that is what we need to understand. Standalone, I mean, no point of learning. Always try to do this as a model. It's a structured. එහෙම කරලා තමයි අපි මේක කරගෙන යන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් අපි fail වෙන probability එක හරි වැඩි. principles 10ක් ඉගෙන ගත්තා. ඒ principles අපි apply කරන්න ඕනේ හරි තැන. හැබැයි හරි තැන apply කරනකොට standalone apply කරලා වැඩක් නැහැ. customer evaluate කරනවත් එක product evaluate කරලා security evaluate කරලා ඒ තුන එකතු කරන එක තමයි ඔයගේ structure එක. So end of the day, end of the next day, so once we do this, so you should be able to use this model, BCS model. For that, I will teach you some method that will help you to map this BCS, but before that, you need to understand what is B, what is C, what is S. Then some weaknesses in B can be mitigated using
C using S. Some pluses in B can be used to mitigate the risk in C. OD එක risk කියලා අපි දන්නවා. හැබැයි හොඳ customer කෙනෙකුට OD එකක් දෙන්න ඔයා කලබල වෙන්නේ නැහැ. Because higher credit worthiness in B. ඒ වගේම තමයි lower credit worthy customer කෙනෙකුට with the cashback security you prefer to get any facility. Asset back එකක් කරා NPL history එක අපි කලබල වෙන්නේ නැහැ. Right. Any questions? Any questions? Okay. So then we will take 1 or 2 slides today and then we'll continue from there next week. So advances can be classified into 2, direct, indirect. That's a main form of classification. So generally direct advances, direct facilities are facilities like OD, term loan, PCL, import loan, where you see cash is going out of the organization. Indirect advances, indirect facilities are such that there's no cash outflow from your bank, hence that you can manage your capital without any problem when you offer indirect. It becomes only direct in case if there's a default, in case if there is any claim. So direct advances, direct facilities, fund-based interest income. When you say cash out, cash going out from the organization, from your banking book, for that you will be compensated by way of interest income. It's a fund-based interest income. And it's a balance sheet item also. It's a balance sheet record and reported in the balance sheet. It affects liquidity. Cash elite yano. එතකොට වාගේ තියෙන pool එකෙන් තමයි සල්ලි යන්නේ. Liquidity එකට impact එකක් වෙනවා. Those are direct. අර මම කිව්ව නම් ටික. Indirect කිව්වොත් LCs, bank guarantees, performance bonds. ඒ ඔක්කොම indirect. ඒවා non fund base. Fund base නෙවෙයි. Cash out නෙවෙයි. උදල් කලෑමක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා for that you are not getting any interest income, but for that you are getting fee income. That's also good. Without any capital you earn something. ඒකනේ ඔයගොල්ලන්ගේ P&L එක ගත්තොත් interest income, fee income කියලා දෙකක් තියෙනවා. It's good to have some kind of fee income into your P&L. So off balance sheet item. It's a contingent liability. It's not recorded in the balance sheet. It's recorded outside the balance sheet. Off balance sheet. Third one, we say it does not affect the liquidity, cash flow, right? When the facility is granted, ඒක off balance sheet එකක්, balance sheet එක record වෙන්නේ නැති හින්දා, cash elite යන්නේ නැති හින්දා impact එක අඩුයි. හැබැයි in case if the claim, ඒ කියන්නේ bank guarantee එක claim කරොත් this off එක on balance sheet හැටියට record වෙන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට then you have an issue. Then you need to have some counter plan to recover the particular credit. Now it's a on balance sheet. Right. Any questions? Okay. So so far today we try to understand some credit and related fundamentals. And also we try to understand about, in briefly, about borrowers,
and credit facilities. And then based on that, so we'll try to discuss further on advances and the securities next week, while attempting to discuss about retail or lending or evaluation method like 5Cs, and also corporate lending evaluation tool called MIFET, together with kind of some risk analysis, risk management, again briefly. So my plan is to give you an understanding on basics of credit fundamentals, best practices, and players in the credit function and credit evaluation methods. Finally, on the risk that you anticipate while undertake or provide these credit facilities to the client. So basically, BCS model is what we have been discussing so far: type of borrowers, type of credit, type of securities. So individually, yes, you can do a lot, but no value if you are not taking those in collectively. BCS, right? So any questions from you? Because we have been doing about 2.5 hours or so, from 1:30 to 4:30 now, since breaks. So during the 2.5 hours, I think we were able to share some fair information to you, though some are very primitive. Please bear with me because some of you have been moved to next levels, but still, because it's like the course requirement is also to touch these concepts, fundamentals from the scrap. So that's why I was asked to do. So I have been doing it. Maybe next week we might have some advanced concepts what we have been learning so far. So that's anyway, it's like the content that we are supposed to do for diploma in SME financing. That's it from me. Any questions from you? Okay. If we don't have any questions, so we will stop for today's session, and then we will continue next Saturday, 1:30, on from where we stopped. So thank you very much for joining me this busy Saturday, so out of your normal schedules, and wish you all very happy and healthy week ahead. And then so we'll meet on next Saturday sharp 1:30. Thank you. See you soon. Thank you, sir. Thank you.